Yes, amahoro mwese duhuriye aha ngaha kuri East African Daily, nongeye kwishimira kubana namwe kuri uyu mugoroba. Reka nze mbabwire mu by'ukuri mu gitondo cya kare nashatse gukora show, nashatse gukora ikiganiro nambaye pijama, nibwo nkibona iyi nkuru nayisomye, numvise n'uduce tumwe tw'iyi video ngiye kubagezaho uno munsi, ariko nabaga ntarayikurikira yose kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo. Ariko kubera gahunda nari mfite akagendo kagufi, byatumye mvuga ni oya reka nze ndaza kubasanga, noneho tuze tuyiganireho. Nongeye kwishimira kubana namwe rero bavandimwe turi kumwe nonaha. Ikiganiro cyacu nari kwifuza ko nariko nagikoze saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2, ariko ntibyankundiye. Gusa reka nze byatumye tubona n'ibisubizo cyangwa se na exchange na guverinoma y'u Rwanda icyo yavuze kuri iyi nkuru, bityo rero nta gihombo gikomeye twagize kuko dufite package, dufite isura yose muri ikiganiro. Rero ubundi Kagame arihandagaza ati yo mana aho mwahereye ibi nibi, urabona ko inzira Imana izaturukamo ntabwo yisobanukiwe, uretse ko mu by'ukuri ibi bintu kandi koko hari umuntu witwiza anambwira atari ko Rusagara baramuhora iki, niba Busingye kidegende bigeze aha ngaha, niba yaravuze ati the guy is finished, akaba aricyo kintu arizira koko, urashaka kumbwira ko ibi bimenyetso dukomeza kugenda tubona bitangwa na leta n'abantu b'abakozi ba leta ubwabo? Ntabwo yari ya mbere, ntabwo ari icya mbere, si cyakabiri, ntabwo ari na Busingye gusa. Ibimenyetso biragenda bigaragaza ko iriya ngoma is gone, ibyayo birimo kurangira. Twari tukiri nabaga ntaranabagezaho iriya video ya Perezida Tshisekedi yavugiye hari mu Burusiya, avuga ati muzicuza, Kagame niyongera cyangwa se ati mu minsi mike azicuza icyatumye avuka. Avuze muri ayo magambo akavuze ati nibongera bari bakomeza kudusomborotsa bazicuza icyatumye bavuka nyina babyana. Ibyo ntabibaha, ariko nzabibaha n'ubundi ako kanya haba hikubiseho iyi nkuru ya Busingye. Inkuru Busingye rero sinshobora kuyirenga kuko noneho nubwo n'ibya Kongo bitureba mu karere, iyi yo niyo kwivuko ivugwa n'umunyarwanda, ivugwa n'umu ambassadeur watoranyijwe na Kagame ubwe ngo ajye kumuhagarira mu Bwongereza. Reka mbanze mbahe umucyo w'iyi video mugiye kwiyumvira ubwanyu, cyangwa se mbanze mbahe shema y'ukuntu turi gukora ikiganiro. Icyambere, ndashaka kugira ngo nze kujya nkina video iminota 5, hanyuma mbasesengure cyangwa mbabwire igihe cyo necyo. Namwe muratanga ibitekerezo byanyu, muvuga uko mubibona, kandi ndaza kugira umwanya wo kubisoma. Icya kabiri, nyuma y'iko kwigabanya mu bice 3 cyangwa 4, by the way ni iminota 23, nizere ko turi kumwe mubane nanjye muyumve, kuko nta jambo na rimwe mushaka ko rigwa hasi. Iyi video ni y'agaciro, n'amagambo nshaka ko mwese mwumva tukajyana, cyane cyane ko n'ubundi tuba turi kumwe kandi turiho duherekeza iyi ngoma muri ubu buryo. Icya kabiri, ariko nsubiye inyuma kuri iyi video, ndabizi ko mwayumvise, ariko isesengura tugiye gukora aha ngaha mushobora kwa ibitekerezo mugiye gutanga atari byo mwatanze, ko biraturukana buri muntu wese afite uburyo yakosha iyi nkuru cyangwa se inkuru muri rusange. Icya kabiri, nitumara kumva nako nimara kuyikatamo ibyo bice uko ari 4 nkuko n'ibitekerezo byanyu nabwiye ko ndibuze kubisoma dusoza, turaza no kuganira ku zindi nkuru zirimo abasirikari b'u Burundi mabatayo 2 bavuga ko yagiye igoma ngo ategereje kurwanya M23. Ibyo ni makuru aturuka i Rwanda ubwaho, ntabwo twanyomoza aribo bayiyandika ibifobagane. Ikindi kandi ndaza kuganira ku mirwano yabereye ino munsi ahitwa ku Rugi ndetse na Kirorirwe, aho bivugwa ko habaye imirwano mu Kifaransa bavuze ko ari violent combat cyangwa se intambara cyangwa se ikaze mu yandi magambo. Ndaza kandi no kuganira no kuri Kigurube, umunyaryango cyangwa se umukadre mukuru wa FPR Inkotanyi, ariko niho bageze mu by'ukuri nta n'ahandi. Kandi ibi ndaza kubivuga mvuga n'iri jambo cyangwa se na intervention yakozwe na Madame Yolanda Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, aho yavugaga ko amateka yabo yavuba atuma bita ku mpunzi zivuye mu Bwongereza
noneho turebe n'ayo mateka ahahuriye na Kigurube. Bavandimwe, reka ne kubatinza, reka tujye kuri iyi video nkuko nababwiye yanteye gushyugumbwa mu gitondo ngo ndeke gahunda nari mfite, noneho mbanze nyiganire namwe ariko ntibyakunze kubera izindi mpamvu. So iyi video rero yakozwe n'abitwa Led by Donkeys. Ikintu cya mbere, ntabwo nshaka ko mwumva iyi video mutabanje kumenya abayikoze abari. Led by Donkeys ni bantu ki? Led by Donkeys ni n'abantu barimo abanyamakuru bo mu Bwongereza bakora investigative journalism cyangwa se ibintu byo gutohoza inkuru. N'abantu bavutse bitari kera cyane, bashobora kubona amaze n'imyaka 5 gusa, ariko barasanzwe ari abanyamakuru. Ariko icyo kintu cya Led by Donkeys mushobora kuba mwabyumvise yenda mukavuga ati Led by Donkeys, what is it? Ni ibiki? Donc bavutse ngo ari abantu bashatse kurwanya ku Bwongereza buva muri kiriya kintu cya iriya Brexit nibwo yari ihari, nibwo yari imeze nabi, cyangwa se abantu bashaka kuva muri igihe Ubwongereza bwashaka kuva muri European Union. So bavuka rero bagamije gusa kurwanya bakritika iyo polisi z'aba conservatives kugira ngo kubera iyo gahunda bari bafite yo kuva muri Brexit cyangwa se muri European Union. Ikintu bagiye bakora cyane nuko bagiye beexposa amagambo n'ubundi busanzwe yihishe ayagiye vugwa n'abakonservative, bavuga ko kiriya gikorwa atari igikorwa cyiza, nubwo hari abantu bakiri inyuma, ariko atari ikintu cyiza. Uko niko bavutse. Cyangwa se iryo zina reka mbabwire naho rinaturuka ko nabakojeho ubushakashatsi, nanaganira n'abantu bamwe b'Abongereza, n'Abongerezakazi, mvugana nabo kuri abo bantu. Donc Led by Donkeys, ndizera ko mwabonye ifoto nabashyiriyeho aho ngaho n'ukuntu basigaye baberekana cyangwa se berekana iyi shusho yabo. Ntabwo nshaka, reka nyibereke yenda namwe muyirebe. Ni iratuma musobanukirwa n'iyi n'inkuru ubwayo, cyangwa se no kugira ngo mwumve uko abantu babayeho. Ariko kubera ko irimo sharinga screen yanjye, nashaka ko yenda yose sharinga ndayimarisha akanya gatoya gusa. Murabibona ko iyi ni Lions Led by Donkeys, ni intare ziri mbese ngo ziyobowe na donkeys, cyangwa se donkeys mwege mushaka ko mundusha izina ryayo, yenda ni ingamiya. Ikindi cya kabiri, n'aba bantu mubabarire ko ndabamba sharingira ya screen yose ntabwo ari ngombwa. Reba ibi bintu, uyu muntu niwe wa Chelgate, yitwa Saunders, cyangwa se irindi zina rye Terence Fen Saunders. Uyu niwe wakozeho uwo bakoreye ibara. Uyu rero ni byiza ko mumubona, yenda ndaza gushaka uburyo amafoto ye mwagaragaza ntabanje gusharinga ntuzo zanjye zose. So uyu Terence Saunders cyangwa se Fen Saunders niwe wumvise uyu Yolande Makuru, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ya nyomoje cyangwa se yitandukanyije nawe. Ndagira ngo aya mafoto hari impamvu ushaka kuyashara, ndagira ngo njyewe namwe tujyane tube dufite picture y'iki kiganiro mu buryo bumwe. Uyu n'umuvugizi Yolande Makuru yavuze itangazo. Uyu ni Busingye, uyu niwe wa setting up iyo meeting cyangwa se iyo nama kugira ngo bari abanyamakuru bakuriye iki kintu cyitwa Lion Led by Donkeys, intare ziyobowe. Mbese donkeys ntabwo ni nk'ingamiya, cyangwa se nayo sinzi ko ni ingamiya, kakantu kangamiya ko ufata akagozi gahita ukurura gusa kagakurikira, katazi iyo giye nta kintu n'umwana n'uruhinja n'imbeba yayikurura. So donc Lion, intare ziyobowe na donkeys, ndaza kubabwira aho byaturutse, ariko nagira ngo mbahaye amafoto agize ikiganiro. Nguyu Terence akaba yari ari umucontractor afite contract na leta y'u Rwanda, ariko ngo yarangiye, ukurikiye ibyo tangazo turi buze kumva, yarangiye umwaka ushize. Hanyuma akaba ari we wasetinze uyu mugabo iyi nama. Muri video muri buze kureba Led by Donkeys, irishyira hamwe. Iyi ni ishusho gusa katona abantu bakoze, nibo bakoze iyi nkuru muri rusange, nibo bese
nibo bagashoza ntambara, nibo exposure Busingye, nibo exposure Busingye. Aba rero ba led by donkeys ni bantu ki? Ibyo biretse ibyo ngibyo nababwiye cyangwa se impamvu iryo zina barivanye hehe? Mbere mu ntambara ya mbere y'isi Abongereza bo bitaga ko ari abasirikare bari brave, abasirikare bari brave soldiers, nibo bagiye kurwana mu ntambara ya mbere y'isi. Bavuga ko bari abasirikare bari brave ariko bayobowe n'abantu bameze nk'indogobe cyangwa se mbese abantu bari abari hejuru bayoboye bari fake, bari incompetent, niryo jambo bakoresha. Impamvu bakoresha iryo ya incompetent no kwerekana abayobozi mbese bashora cyangwa bayoboye abantu bazima ariko bo bayoboye donkey ngo ni indogobe. Merci blessed nation, appreciate that. So led by donkeys rero bavuga ko abasirikare bari brave wa British ariko bakaba bari bayoboye mu by'ukuri nizo ndogobe. So impamvu iba ari ngombwa cyane no kumenya ko n'u Rwanda narwo abasirikare barwo bari led by donkeys. Nabona abasirikare bayobowe n'indogobe, indogobe za Kagame, indogobe zabo bakabarebe, indogobe za Mubaraka, indogobe za Kazura n'ibindi. So bashatse kutaba indogobe bakora ibindi bintu. Iyo ni introduction yo kugira ngo mumenye iki kiganiro aho gishingiye. Iyi ni introduction, ntabwo naza jewe ngo mbakubiteho ibi bintu gusa ngo video ya Busingye n'ibindi, mumenye uko byatangiye. Investigative journalist nako bo muri led by donkeys nibo bakoze iyi nkuru, ndaza kubabwira uburyo bayikoze. Icya kabiri ni nuriya Terence Fan Saunders wari ufitanye kontra n'u Rwanda. Icya mbere nshaka kubabwira nuko batari ubwa mbere uyu Terence Fan Saunders ashize Busingye ku karubanda. Nari kuba nabategurira ya video yindi muyibuke nayo kandi yenda ntabwo nzayibashakira. Ni igihe cyangwa nzabishyira hamwe, naho mbishyira hamwe n'iyi video ubwayo idakatse muyumve yose uko yakabaye ntayiciyemo kabiri ko nabonye nshobora kubikora. Noneho ubwa mbere bafitanye kontra, mwibuke igihe bashimutaga Rusesabagina, ndetse ndumva aricyo gice cya kabiri cyacu muri iyi video ndi buze gukina. Uyu Terence Fan Saunders niwe warimo abacoaching uburyo kubera international outcry, bese uburyo mahanga yarimo yamagana kiriya gikorwa. Uyu niwe uriya muzungu uruhu rwera umugani mwabonye muri iriya video, niwe wababwiraga uburyo bitwara, ibyo bavuga nuko babivuga, kuko afite kompanyi mu Bwongereza yitwa Shellgate. By the way, nizere ko mutari bored kubera ko ikintu ndiho babwira pana kunyura hejuru ibintu, ko mubyumva mukamenya n'ibyo ari byo n'impamvu biri significant, impamvu bikomeye cyane. Iyi company niwe wayishinze yitwa Terence, ashinda company yitwa Shellgate. Iyi Shellgate ni PR company, donc ni kompanyi ivuga igurisha, donc ushobora kugenda ukayibwira uti ndashaka marketing izina ryanjye, bakakubwira ibyo ukeneye gukora n'ibyo ukeneye gukora. Muri Amerika zirahari cyane, Kagame arazikoresha cyane, mu Bwongereza arazikoresha. Uyu rero niwe bari bafitanye kontra umwaka ushize. Mu itangazo ndi buze kubasomera ry'uyu mugore, uyu mudamu cyangwa se Yolanda Makoro mu izina rya leta, naryo riri so intriguing, riri so interesting, entertaining. Nk'uko uyu Terence abivuga, nuko yavuze ko batagifitanye amasezerano. Yes, baseshe amasezerano ntibakimuhemba, ariko ubucuti bwabo bigaragara ko bwakomeje. So iyo PR cyangwa public relations company yari yo mu Bwongereza, niyo Kagame yari yarahaye akazi ry'amadolari y'abanyamerika nako y'abanyarwanda mafaranga kugira ngo bagende bagurisha izina ryiza ry'u Rwanda. Araza kwivugira ibintu bimwe na bimwe ku buryo namwe muri buze kumwibazaho. Abantu barimo baribaza ngo mbese ngo Busingye ngo iki ngo niki. Ngewe umuntu nibazaho n'uyu mugabo ashobora kuba afite misiyo yo kugira ngo iriya ngoma ayikubite hasi, ayikubite donc
ayihonda kandi arabikoze pe. Ijya mbere n'ibya Rusesabagina ni umuntu wayikocingaga leta y'u Rwanda abwira Busingye uko bagomba kuvuga, uburyo bagomba gusobanura muri media, ibyo bagomba kwemera, ibyo batagomba guhakana, uburyo bashimuse, akemera ko bamushimuse. Ibyo bintu biri so interesting, very, very interesting. Abwiraga ati yes muzemere ko mwamushimuse ariko ibi ni muvugi ibi nimbishyira hamwe nibwo muzabyumva. Ariko kubera ko ndashaka kurara n'abakoreye ikiganiro ntabwo nashaka kujya gukora izindi research, so ubwo n'ubwa mbere abakocinga muri Al Jazeera byarasohotse bijya hanze. Uwo uyu Terence w'icyo gihe uyu munsi rero uyu munsi yongeye abarongera asetinga indi nama kandi ku bantu bamwe kuri Busingye. Niba abantu benshi barimo kwibaza kuri Busingye ibyo bikoza bigendereye yabigeze gute, so yagira ate baramubwiye bati umuntu aje kwinvestisa mu Rwanda mugiye kubyiyumvira ndajya nyikataho iminota ingahe nindangiza nze kuyikoraho analysis. Icya kabiri nuko n'u Rwanda reaction y'u Rwanda ndaza kwigarukaho mbabwire commentaire ngufi ibyo yavuze. Timing ni cya gatatu. Iyi video isohotse mu gihe Ubwongereza nako appeals court yari yarajuriye nako yari yaravuze ko impunzi zitagomba kujya mu Rwanda, ariko noneho barajurira uruhande rwa leta, bajuririra urukiko rurenze rukuru. So mu minsi ya vuba nk'uko muri byumve muri iyi video ngiye kubashyiraho, nabo bavugaga ko mu minsi ya vuba urukiko rw'ikirenga cyangwa urukiko rukuru rurenze rwagomba gufata decision, rwari gufata icyemezo kijyanye niba noneho abazi impunzi zagenda cyangwa zitazagenda. Bisohotse iminsi mikeya yuko ubwo bujurire buzaba. Nasabye abavandimwe banjye, urakoze cyane wambwiye ko donki n'indogobe, ariko indogobe njyamo nazifite akantu gafite umugongo, so ndaza kubigarukaho, ndaza kubashyiraho ifoto yitwa donki muyirebe neza mbere yo kuva mu kiganiro. So timing yayo nari ndiye kureba ko umuntu wo mu Bwongereza nandikiye mubaza niba uyu munsi mbese ubwo bujurire buzaba yansubije. Niyo mpamvu nsabye message zanyu, ntabwo aransubiza ariko ngo ni mu minsi ya vuba nansubiza mu kiganiro ndaza kubabwira ashobora kuba banarya. So timing yayo kugira ngo bisohoke muri iki gihe, that's nabyo ni key, ni ibintu biri important kuko bisohotse ibingibi byose hasigaye igihe gitoya ngo ubwo bujurire bwo kumenya niba impunzi zajya mu Rwanda cyangwa zitazajyayo, urukiko rurenze rwo hejuru rufate icyo cyemezo ntakuka. Ikindi muri iyi video muraza kumvamo ijambo ridashobora kureza Kagame na busa, ikintu cyitwa gusimbura Kagame. Aha ndaza kugaruka ku nama y'abasirikare. Kagame yavugaga ngo bashakaga kumusimbura, nigeze kwikoraho ikiganiro cyihariye ariko ndayivuga muri summary. Noneho kumva bavuga ngo Busingye ni umuntu bavuga ko ari mu bantu batatu bashobora gusimbura Kagame. Ibi byonyine n'umugozi mbese bamuhaye amashuka yo kwiyahura muri make. So reka rero abakereje, nubwo nabakereje ariko nagira ngo mbahe introduction, ubu nibwo mugiye kumva mugasobanukirwa n'ibi bintu ibyo ari byo. Mugiye kubona iyi video mubona ahangaha, ndajya nyikatamwe ibice nabi bateguje hakiri kare kugira ngo mumenye ko nshaka ko dukora iki kiganiro. Iyi vene bamwe mushobora kuba mutabizi ariko aba muri Amerika bo mushobora kuba mubizi. Ibi bintu birakorwa cyane muri za investigative journalism. Iyi modoka mubona ahangaha ni imodoka buriya hari inyuma ishobora kuba ifitemo computer screen, hari inyuma ishobora kuba ifite donc ku bantu bari muvi zimwe mushobora kubibona CCRE, nibyo barabikora cyane. Noneho bakaba akenshi bakunze kubikora ku bantu bajya guca inyuma abagore babo kuri za investigation zimeze nk'izi, ugasanga ibintu byose umuntu uri imbere yambaye mic n'agakamera, ibintu byose bivugwa bikaba biza muri iyi event. Niko babisetinze. Iyi event mubona ahangaha niyo basetinze up hanze, inama yaberaga
muri iki cyumba muri iyi nzu ngo ni exclusive club, ni ukuvuga ngo ntabwo hapfa kujyayo n'importe qui, ni ahantu hashobora kujyayo abantu wenda b'abadiplomate cyangwa iki, muraza kureba aho baririye siho bavugiye, noneho hari bya nyuma bavugiye muri ibi bintu harimo mu modoka, hari aho bariraga banywa inzoga, hari noneho naho bagiye gufata dessert cyangwa se bagiye kunywera coffee, hakaba zibaziniraho bari babajyana ahandi. Uwazisetinze namubabwiye mwamubonye ni Terence, ubwo nashaka no kandagira mu Rwanda cyara Sefini byararagiye uriya amaze kuhakorera ibara, ariko ndagira ngo muze kumureba kuri video nawe arivuga kuri Zoom. That was interesting. Uramutse wumva icyongereza it's n'ibisubizo byanejeje cyane, abasenga mu buge ngo haleluya, abandi mu buge ngo amen, kuko ibi ni byiza cyane, ni byiza cyane. Iyi dosiye rero ya impunzi Kagame yarayikomeyeho cyane kubera cash yatekerezaga za miliyoni z'amafaranga, ni nayo mpamvu mubona uyu mugore Yolanda yahise anasubiza akakanya. Mu Rwanda ubu ntabwo gusubiza abantu ba private agencies ntabwo bibaho. Reka abumva icyongereza bo ndabizi muriho muravuga kuti Jean Paul adukereje ibi n'ibi, no, ariko abandi mutumva icyongereza mu minota 5 najya nyikata, noneho mbabwire ibivugirwamo. So iyi vene niyo basetinze aho ngo bakwereka uburyo bakoze operation, ibyo bita undercover operations. Reka nze itangire bavandimwe, maze nge namwe dukurikire iyi filme. Ni filme mu by'ukuri, ni filme pe, ni filme abareba movies yes undercover operations. Yenda ndaza kwisobanura kumaze kuyumva, kuko ndagira ngo mumenye gusa ko abo yahuye nabo azi ko ari bahura nabo, ntabwo ari bo yahuye nabo. Donc byumvikana ni undercover operations, no kuvuga ngo abantu biyisese ko ari abapastor, ariko saba pastor, biyise ko ari businessman nko muri Gika, ariko ntabwo ari businessman. Ariko abahuye nabo bari abanyamakuru bagiye bigize aba businessman bashaka investisa mu Rwanda. There here you go, mwumve iki kiganiro minota 5 ndagaruka. Abumva icyongereza you all set, abatacyumva ndagaruka ngo nkore brief summary y'ibyo bavuze. We're parked in a van just behind one of Britain's most exclusive gentlemen's clubs. And in a few minutes' time, there's going to be a lunch with the Rwandan ambassador to the United Kingdom, the chairman and founder of an international public relations firm that's worked with the Rwandan government, and a Malaysian businessman. And how do we know that? Well, the Malaysian businessman is actually one of our undercover reporters. For the past 3 months, Led by Donkeys has been investigating the government's plan to forcibly send asylum seekers to Rwanda, a cornerstone of the Prime Minister's Stop the Boats policy, and a dream of the Home Secretary, Suella Braverman. I would love to be having a front page of the Telegraph with a plane taking off to Rwanda. That's my dream. That's my dream. It's when will that obsession. happen? Suella Braverman has described Rwanda as one of the safest countries in the world. Rwanda is one of the world's fastest growing economies, one of the world's safest countries, and has a proud track record of hosting and integrating refugees. But our investigation will hear from a man who's helped run Rwanda's international public relations efforts, admitting that critics of the Rwandan President Paul Kagame are locked up, how other Rwandans have disappeared, and how the regime kidnapped a leading opposition figure. There are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. We see the country's former Justice Minister, now Rwanda's High Commissioner in London, dismiss an incident where several refugees in Rwanda were shot dead by police. There is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Yes, it might have happened. But so what? We learn the ambassador is actually a critic of Britain's whole migrant policy. What would you say to the Prime Minister or to the Home Minister? What would you say to them? Tell them that they are doing it absolutely wrong. They're doing it. They should have a long-term idea. And we hear the ambassador denounce what he calls the LGBTQ drama in the UK and says he doesn't want to import it into Rwanda. Also defining those rights and trying to be sure that the rights you are talking about are not LGBTQ, drama.
I'm Anthony Barnett, an investigative journalist who's been working with Led by Donkeys to examine the government's Rwanda plan. In June, we set up a fake Southeast Asian business and approached the British public relations firm Chelgate, who we knew had been working with the Rwandan regime. We emailed Chelgate and said we were interested in investing in Rwanda and wanted to appoint an advisor who was well connected and knew the East African country. We said we liked the pro-business environment in Rwanda. It didn't take long for Chelgate's executive chairman, Terence Saunders, to reply. You're quite correct in understanding that Chelgate do have significant knowledge and experience relating to Rwanda, with our network of contacts including some of the President's most senior advisors. A Zoom call was arranged for the following week. Supporters of the plan to deport refugees to Rwanda claim the scheme is vital to stop criminal gangs profiting from human trafficking and getting refugees to risk their lives crossing the channel. Instead, they say they will be sent to a safe country where they'll be welcomed. Critics claim it is cruel, costly and unethical to forcibly send asylum seekers against their will to a country that has a questionable human rights record. We wanted to try and discover what those with the inside track on Rwanda really thought. It's very good meeting you, and where are you calling from? KL or? Chelgate chairman Terence Saunders told us he did a lot of work for the Rwandan regime. We've helped the Rwandan government with a lot of difficult situations. They're one of the few countries which it became a public awareness that we were working for them. Saunders told us he'd worked for Shell when it faced hostile media after the execution of environmentalist and writer Ken Saro-Wiwa, who was protesting against the ecological damage caused by oil extraction in Nigeria. Saunders told us that in Rwanda, Chelgate has worked with President Kagame's official spokesperson and given media training to a lot of the regime's senior ministers and ambassadors. And he told us how Chelgate helped to organise a trip to Rwanda for British journalists, a trip Saunders admitted wasn't open to everybody. I mean, we haven't organised a trip for any hostile critics out to Rwanda because we thought that might be playing into their hands. They would just be digging for negative stuff. So the people who've gone out have tended to be either enthusiasts or people who are open-minded. Saunders praised Rwanda for being one of the safest countries in Africa, where bribery was not an issue, but he admitted it still had its problems. You know, we coined a phrase, Rwanda works, and it does. It's totally different to other parts of Africa from that point of view. So I'm a big fan of Rwanda in many ways. Yes, it's not quite a dictatorship, but it's run with a very strong central government. I mean, Kagame is, so again, a bit like the early days, I suppose, of Singapore, and the Yagoni was very tough. And similarly, Kagame, if he thinks, he encourages opposition, there are opposition members of parliament and so on, but if he thinks that somebody's trying to undermine it, yes, he is, and his people are rough, because they are very on them. Even though Saunders has helped Rwanda promote a positive image, in private he admits a more brutal reality exists, including disappearances and kidnappings. Reka mbe nyisoreje nako mbe nyihagarike ahangaha gatoya kugira ngo tujyane, ntabwo ntinda, ntabwo mvuga iminota 5 yose cyangwa 6 amaze kuvuga, kuko mukanya agiye kujya kuba ibya Rusesabagina. Reka nkuko namwe muriho mubyumva, nanjye nibwo ndiho mfata note, ubona yumvise gusa mu matwi yanjye, ntabwo nigeze mfata note yayo, ariko ndagira ngo mbabwire kuba tavuga icyongereza, bavuga icyongereza bo mwebwe mwayiyumviye mwumvise birimo, n'abatakivuze ndashaka kugira ngo nze kubaha mutujyane twese turi kuri page imwe. Icyambere, umuntu basetinze ni umunyamakuru uriya wiyise wavuze ko yitwa Anthony Burnett. Mu by'ukuri iyo umuntu akubwiye ko ari undercover, kukuya iri zina rishobora kuba ritanabaho ari ryo yiyise gusa, ariko yenda ni kwazwi, yitwa Anthony Burnett, ukorana n'iriya yitwa Led by Donkeys. So niwe wahamagaye uyu witwa Terence Saunders, uwo ngo mubona aho ngaho kuri kamera zanyu.
bamubwira ko hari umuntu wo muri South Asia cyangwa muri Aziya ndetse to be specific avuga ko ari umuntu wo muri Malaysia hari banza ariko bagita mu Gifaransa. Malaysia ni igihugu, noneho bavuga ko bagiye of course ntabwo yigeze abayo ntahazi n'umunyamakuru usanzwe, avuga ko ashaka gukora investments cyangwa investment mu Rwanda. So uwo muntu ariko ni umunyamakuru, ntabwo ari businessman, ariko yagiye yitwa ko bamubwiye nguyu ko ari umunyamakuru. Mu kantu mwabonye berekanyeho Suella Braverman, impamvu nshaka kukagarukaho nuko dusoza baraza kukagarukaho. Yavuze ati mu magambo ye namwumvise namwe mwamwumvise ati mfite inzozi dream, ati yuko nzabona indege ihagurutse banshize mu kinyamakuru front page means a lot, bifite meaning, bisobanuye ibindi bitandukanye ku Rwanda. Umuntu akuye ngo yasohotse kuri front page cyangwa se kuri page ibanza y'ikinyamakuru. Nanjye bigeze kubimbwira ngo nasohotse, ngo wasohotse ngo nakubonye kuri front page, ngira ngo ntabwo namenye ibyari byo, naje kumenya nyuma, ariko ni ukuvuga ngo ndavuga inaha ariko ntabwo mu Rwanda byari no gushaka kuvuga importance ifite. Aravuga ati mfite inzozi zo kubona njyewe nsohotse ngo kuri page ibanza ya Telegraph indege ihagurutse ivuga ko indege yatwaye impunzi mu Rwanda. Muraza impamvu bigarutseho nuko biribuze kugaruka dusoza ikiganiro ukurikiye iyi movie nkuko mwayumvise cyangwa se aka documentary. Noneho izo nzozi ni zuriya munyamakuru, uriya mu ministre w'Ubwongereza. None ndagira ngo ngaruke kuri settings bakoze, mwayibonye ni restaurant iri exclusive, ntabwo ijyamo n'ubonetse wese, ariko kuri iyo settings hari ibindi mwabonye. Hari wine cyangwa se divayi. Ministre Busingye arimo kugenda yiyongeza, muri buze gukomeza kumubona baganira. Hari na champagne cyangwa se champagne cooler mwayibonye hariya iriya bashyiramo champagne muri ice kugira ngo ukomeze konje, na iri hafi. Donc ndashaka kubabwira ko harimo ikintu kunywa cyinshi cyane. Noneho ariko izo urumva nyine barya niyo champagne yarafashwe neza cyane. So niho bamusetingiye, yenda bari bamaze kumenya ko nawe cyo kunywa kitamugwa nabi, cyangwa se baza ahantu bashobora kumugusha neza kugira ngo avuge. Maneko bazi ubwenge, bazi ibyo baba bakora. So ikindi ni ahantu yavuze ku mpunzi zarashwe zo muri Kiziba. Yavuze 2012 banza bageze bakabikosora, ariko ibyo turabirekera iyi video bwa nyuma. Aravuga ati impunzi zararishwe bashobora kuba barapfuye, atariko so what? Mu Kinyarwanda ni kuvuga se niba barapfuye, bapfa hose. Mu yandi magambo bapfa hose. Birakomeye cyane ku bantu bavuga ko bagiye kohereza impunzi mu Rwanda, mu gihe umuntu ministre wari ukuriye police na justice n'ubutabera cyangwa se ko babwita bucamanza nuko mbyita yewe, avuga ati bapfuye se. Niyo mpamvu byagarutse muri video nuko bifite significance ikomeye cyane. Icya kabiri cyangwa kikurikiye nako si n'icya kabiri, ni cya kenshi nuko yavuze ko immigration policy, ibyo turabaraza no kubigaruka mu mpera z'ikiganiro. Immigration policy cyangwa se iyi policy politique y'ubumukira muri UK ko yayinenze cyane, which is good. Biraza kugarukaho ko nabo barabifataho urugero. Ikindi ni LGBT, avuga ati ibi bya drama byo kudramatiza ibintu by'abantu mbese batinganye. LGBT banza ari lesbian, gay, bisexual, transgender, banza ariyo magambo uko arane ariko bisobanuye LGBT. Yes, lesbian, gay, bisexual and transgender. Nikisobanuye nuzagiye ibona banza ari ibyo ngibyo ushobora kwa yenda ntabikurikiranye neza ko nicyo numva ariko bivuga. Aravuga ati ibyo bintu ni drama, ati twisere ko ntabwo dushaka ko babye-exporta mu Rwanda. Urumva bise ko batabishaka, kandi by'Abanyamerika nako Abanyabongereza of course n'Abanyamerika bo muri iyi minsi basigaye bikomeho cyane. So
avuga rero ko we ashaka kuyokorana n'u Rwanda uriya mu Asian ko bashaka kumuha abantu bava muri Asia bashaka kuinvestisa mu Rwanda uwo mu businessman noneho bavuga ko we uyu Chelgate uyu mugabo mubona aha ngaha ari we witwa Fen Saunders ababwira ko we akora n'abantu mu Rwanda ibyo ari nta kibazo urumva we akora PR nta kibazo aravuga ati nakoranye n'u Rwanda nkorana nabo ndetse njyewe nkorana hafi bya hafi nakoranye nako bya hafi kandi inshuti zanjye n'abantu bari abo bita most senior advisor mbese abajyanama bakomeye cyangwa se bo ku rwego rwa hafi na Kagame baravuga ati ndetse bahita bavuga bemera abagarantisa ko ibyo ntabwo ari ikibazo gusetting up meeting n'u Rwanda aravuga ati umunama bumvikana ko mu cyumweru gikurikira bazakorana nawe Zoom meeting iyo nama yo muri Zoom mwayumvise none bazaschedulinga inama bakaganira hari akantu bacisho muri video kagaragaza igihe Al Jazeera yabazaga uriya Busingye ibyo bintu byo gushimuta Rusesabagina cyangwa Siriya ndege so aza gukora confession uyu mugabo mubona aha ngaha aravuga ati jewe nigeze gutegura abanyamakuru bajya mu Rwanda ndabategura ariko nagiye nkora screening nagiye ntoranya abagenda n'abazagenda abo natoranyije harimo abo navanyemo abantu bavuga ibintu binenga u Rwanda ati ko ntitwashaka umuntu uzajya ugenda akajya kudiginga stories cyangwa ajya gucukura mbese inkuru zitavuga neza u Rwanda ati bibi ati twebwe twagiye dushaka abavuga neza u Rwanda ati anamera ndetse ko hari ruswa mu Rwanda irahari ati nayo ntabwo igaragara ariko irahari mu magambo irahari ati has its problem so avuga kandi ko we we ko akunda u Rwanda of course afite ibindi abikundira ariko ibyo avuga nibaza ko Kagame atemeranya nawe so aravuga ati nibyo Kagame sometimes abantu ba Kagame na leta ye bashobora kuba rough violent harimo ibintu bita donc byo guhutaza ndetse anavuga ko na za disappearances zirahari and kidnappings no gushimuta abantu abivuga uyarazwe mu Bwongereza ibyo yavuze by the way iriya tweet ye aho nakuye iyi video ye imaze kurebwa na 3,300,800 cyangwa se 700 nayo imaze kubona 3,000,000 oh that's wonderful so cyo igice cya mbere mureke nkomeze igice cya kabiri. They are criticized by Human Rights Watch and Amnesty International and so on. There are things happen in Rwanda which bluntly are not good sometimes. Things happen, people have disappeared, who have been captured. People who are critics can be locked up. He will take criticism, but if he feels it's criticism that's going to damage or undermine or is malicious, whatever, they do get locked up and they get released after a while. And Amnesty International will criticize them. In 2021, Chelgate became embroiled in a major international controversy when the Rwandan government was accused of unlawfully abducting Paul Rusesabagina, the man portrayed as a hero in the film Hotel Rwanda, who saved more than 1,000 lives in the 1994 genocidal war. After the war, Rusesabagina became a human rights activist and a critic of President Kagame's government. He became a Belgian citizen and moved to the US in 2005. In August 2020, Rusesabagina was in Dubai and he boarded a flight that he believed was going to Burundi. But according to Fane Saunders, Rwandan intelligence arranged for the plane to stop in Kigali, the Rwandan capital, where Rusesabagina was arrested on charges of terrorism and after a trial jailed for 25 years. During the international storm caused by Rusesabagina's arrest, Fane Saunders helped coach Rwandan's then Justice Minister Amb.Busingye on how to deal with the media. In our Zoom call, Fane Saunders said Rusesabagina was on his way to meet with a rebel group when he was abducted. He thought he had chartered a plane. Well, he had chartered a plane, but the Rwandan intelligence services heard that he chartered this plane out to meet with this guerrilla group.
And they arranged with the plane that it should stop over in Kigali on the way to where it was going. And he came out of the plane. He didn't quite realize where he was. So they said, welcome back to Kigali. Could you come this way, please? It was quite funny with the definition of kidnap. I mean, I think probably technically it was a kidnap. The Rwandans deny it's kidnap. They said, well, he got off the plane. But yes, they did arrange that plane would stop in Rwanda, and he hadn't realized. Yeah, I mean, there are worse kidnaps. It was quite an entertaining kidnap. In March 2022, the UN Working Group on Arbitrary Detention reported that Rusesabagina had been illegally detained and sentenced after an unfair trial. They said Rusesabagina had been allegedly tortured and was targeted by the Rwandan regime because he was a human rights defender and for his criticism of the government on a broad range of human rights issues. Our undercover reporter told Fane Saunders he was worried that the UK's plans to deport refugees to Rwanda might lead to optics that could damage his company. But throughout the call, Fane Saunders insisted that any asylum seekers that ended up in Rwanda would be looked after well and housed in good quality accommodation. Towards the end of the call, Fane Saunders told our fake businessman that if ever he was in London, he should meet with the Rwandan ambassador, whom he considered a friend. I was going to say that if you're interested in Rwanda, I think that a person you should meet is the Rwandan ambassador in the UK, who I knew when he was in Rwanda. And he is, when we first had dealings with Rwanda, one of the people out there said to us that he was one of the 3 most likely successors to the president. And he's called Amb.Busingye. Mr. Busingye has long been a key figure in the Rwandan regime during a period in which it's been criticised by the US State Department for significant human rights issues. Yes, ahangaha naho munyemerere mbe nyihagaritse gatoya ati yes mu Rwanda hano twari twahagarikiye barashimuta uramutse unenga leta birashoboka ushobora gushimutwa ndetse yes ati barashimutwa ukanafungwa. Ina magambo y'umuntu wiyita inshuti y'u Rwanda arongera avuga ati Rusesa rero niho bagarutse. Ibi ntabwo ndibitindaho mu by'ukuri, bavuze kuri story ya Rusesa twayitinzeho twayigarutseho byose murabizi. Ni uyu mugabo ni wa Al Jazeera ndamuzi yakoraga kuri CNN imbere, aho uyu yamubwiye nyine ibyo avuga. Naho muri 2020 muri 2020 ati habaye ikibazo cya Rusesabagina cyangwa muri urugendo rwe Dubai, ati nibwo haje iyo yise storm, international storm, cyangwa se niba nabyita ibiza cyangwa iki, mbese amahanga yarahagurutse ku kibazo cya Rusesabagina. Uyu Chairgate, uyu mugabo cyangwa se kompanyi y'uyu Chairgate niyo yamubwiye, nawe agaragara muri video muzabona nzayibabereka, niwe wagaragaye avuga ati amwigisha ati mugomba kugira icyo muvuga muri media, mugomba gucleaninga, mugomba kwerekana mu bundi buryo, cyane cyane ko icyo babishakiraga bari bafite n'izo deal z'impunzi, bashaka kugira ngo leta y'u Rwanda igire ikivuga, yisobanure, igire ikibivuga ko mu buryo buri positive. So urino uwo wavuga niwe bakocinze, nabyo babivuze mwahangaha, aravuga ko yemeye ati byari kidnapping. Of course byari kidnapping, barashimusa abantu atariko byari entertaining. Ukuntu yasohotse akajya ku kibuga akavamo ngo bakamubwira ngo bakabasuhuzwa n'aba RIB, ariko aravuga of course utekereza ko atari entertaining. Of course Rusesabagina n'abavandimwe be ko biseka avuga ngo byari entertaining, abo ntabwo nibaza ko batekereza ko biri entertaining. So aramubwira ariko hagati aho ndabona ndasimbuka ati igihe uzaba uri mu Bwongereza, urumva ko yavuga ko ari wo muri Asia, muri Malazi, ugiye kwinvesta mu Rwanda, ati ndagira ngo uzahura ati umuntu ukwiriye guhura nawe uri mu Bwongereza na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, ni umuntu nzi kuva mu Rwanda, ati ni n'inshuti. So n'uyu nguyu rero Busingye. Kadukomeze.
Mr. Busingye was Rwanda's Minister for Justice before he became High Commissioner in London, and his appointment led to some British MPs calling for him to be subject to sanctions over the role he allegedly played in the controversial abduction and trial of Paul Rusesabagina, the opposition figure made famous in the film Hotel Rwanda. Mr. Busingye was in charge of Rwanda's prison and police services during the period when Rusesabagina alleges he was tortured and denied medical treatment. So we decided to arrange a pretend stopover in London and ask Fane Saunders if he could fix up a meeting with Mr. Busingye. The next day, we had our answer, and lunch was booked with the ambassador at an exclusive gentlemen's club in central London. Our fake businessman met the ambassador and Fane Saunders in mid-August here at the Travellers Club, and we switched on our secret camera. Over a long lunch, the ambassador stressed how the country had stamped out corruption and was an excellent place for investment. He told our fake businessman how refugees would be welcomed in Rwanda, provided with good housing, employment opportunities and free to move around. The ambassador said he was expecting up to 5,000 asylum seekers from Britain and said Rwanda already had a track record of assimilating refugees. Since the year 2000, maybe 99, 97, 98, we have been open and we have received probably more than 300,000-400,000 refugees from the region, from DRC, from Burundi, especially from DRC and from Burundi. They have been coming, and we have never closed our doors to anybody who wants to come in. Now, the UK already know that even if nobody comes, we are fine. They are already talking to other countries, and whether it works in the end and whether it doesn't work is really none of our concerns. But over the course of the lunch, Mr. Busingye made a number of comments that will alarm critics of the UK government's Rwanda plan. The ambassador was dismissive of an incident where Rwandan police shot and killed a number of refugees. Although several people died, Mr. Busingye didn't appear too concerned. Ministers have come to Rwanda, they have taken BBC and everybody, they have seen what's going on ground, but when they get here, they say, wow, there is an incident in 2012 where the police shot 10 refugees. Yes, it might have happened, but so what? Here in the UK, someone is shot every day, and it is on BBC and it is everywhere, but they haven't said the UK shoots people. That's not what we have said. No, we did our prosecutions of the people, we did the investigation, what happened, and so on and so forth. It could have been a mistake. So that is what the media will want to turn Rwanda into. Led by donkeys could find no record of a shooting in 2012. But in 2018, when Mr. Busingye was Justice Minister, 12 Congolese refugees were shot and killed by Rwandan police after a protest over food rations. Although there was an investigation, Amnesty says nobody was charged with the killings and some of the leaders of the refugee protest were jailed. In a ruling the British government is now appealing, the UK Court of Appeal said the Rwanda plan was unlawful, as there is a real risk that refugees could be sent back to their home country. When asked about this, the ambassador said such an event was unlikely, but he did not rule it out completely. I mean, why would it happen? Even if it happened, in the unlikely event that it happened, how many times would it happen? Under broad daylight, in broad daylight, we had a double British and Rwandan supervisory committee, very independent, appointed by the British government, appointed by the Rwandan government. How would that happen and even consistently happen? Secondly, what would be the interest? When Mr. Busingye was appointed High Commissioner in London, the Lantos Foundation, a prominent human rights body in the US, claimed Mr. Busingye played a significant role in grave human rights violations. Yes, mureke tube duhagarariye ahanga kuko hari ibintu byinshi bisaba ko tubanza kuvuga tukajyana twese kuri kubatavuga ururimi rw'icyongereza. Aha bateguye yuko bajya mu Bwongereza stopover ngo
mu Bwongereza niko bamubwiye, of course bashoboka naho bari bari. Noneho Terence abafita bakihagera we yasetinze inama yagomba ku munsi wakurikiraga, ntabwo byatindaga. Of course bakora iki Busingye uretse kwigwa bicaye bari muri climatisere cyangwa banywa ama wine n'izo za champagne. So bahuye rero ibi bintu byose igihe byabereye ni muri mu kwezi kwa 8 hagati nibwo inama bayipanze August mid. Noneho baganira ku bijyanye n'iby'impunzi, bavuga ko impunzi zafatwa neza rwose, bafite gahunda nziza, iby'amazu ABC, ndetse aduhishurira n'ibyo bategereje bimwe tutari tuzi. Cyakora uretse ko barasanga bivuga muri media, nubwo bategura gutwara 20 bibanze, mwibuke ko baza mu gutwara bakeya cyane, ariko urumva ko buriya bwose ngo deal yabo ni 5,000. Ibiro byakwereka ubu impamvu Kagame yanasaze iyo bigeze kuri iyi deal y'impunzi 5,000. Nibe Busingye yatuvunguriyeho atubwira ko ari impunzi zari zitegerejwe, of course muri iyi business bashobora kuba basutseho amazi. Noneho mu bindi aravuga ati nako baravuze bati mu gihe barimo basangira yavuze ibintu byinshi cyane bihangayikishije cyangwa se byagombye gutuma uriya Ubwongereza cyangwa se ababufite impungenge bagombye gutekereza bwa kabiri. Of course muraza kubyiyumvira bimwe, ibindi mwabyumvise. Hamwe ni bya Kiziba, nubwo batavuze rwaze ko inkambi y'impunzi bagiye aho bishe abaturage, abampunzi zakoraga imyigaragambyo ko zashakaga rasiyo, zashaka kurya neza cyangwa ko bazongerera byo kurya iposho. Ati yaravuze ati byarabaye, bishobora kuba byarabaye atari ko so what, mbese niba mwabyumvise na mbere tugitangira, biramutse bibayeho who cares? Niho uvuga ngo bitwaye iki, cyangwa se biramutse bibaye so what, barapfuye. Ibi ndabivugira ko bariya abantu bo mu Bwongereza, bariya abantu b'abatutsi bo muri nkambi, birirwa batwara, birirwa badutuka, abandi birirwa bavuga ngo ingabo zacu ko batwaye ngo mu gisirikare bagiye kurwana. Bumva uburyo leta y'u Rwanda ibivuga. Uyu ni wari ukuriye ubutabera, uyu ni wari ukuriye izo nzego zishinzwe kubaprotege. Ati bapfa se niba barapfuye, barapfuye so what, hanyuma mu yandi magambo. So icyo ni kimwe, ariko ubwo Kagame we abo nibo bantu yirirwa ategereje ko bamukingurira imiryango. Aravuga ati mwarapfuye, ariko so what. So icyo ni kimwe mu byo bavuze mu cyari gishangayikisha. Icya kabiri baravuga ngo nuko ngo nako yivugiye ubwo ati mu Bwongereza ahangaha baraswa buri gihe, atari ko ntawe ugivuga ko Ubwongereza burasaba. Of course burashwe n'abandi bantu batari abasirikari n'abapolisi wenda n'abari nabo, ati ntabwo mujye muvuga ko Ubwongereza bwarashaba. No, circumstance ntabwo zihuye, ariko urumva ko we arashaka kubigereranya. Arangije aravuga ati abantu barapfuye ariko abantu babikurikiranye mu mategeko, bara prosecute abantu. By the way, iki ni ikinyoma cyambaye gusa. Ukuri nuko hatigeze habaho, ntabwo higeze haba, nta muntu wigeze ucirwa urubanza kubera kwica ziriya mpunzi. No, turabizi kandi twese, buri muntu wese arabizi, uretse Busingye wenyine ushaka kurindagiza abantu. Nta muntu wigeze kwicirwa amategeko. Cyo ni kimwe. Icya kabiri nuko abantu bakoze iyo myigaragambyo n'abayobozi b'iriya nkambi n'uyu munsi barafunzwe, barimo bitwa Mahombe. Ari hehe? N'uyu munsi ari muri gereza. Niwe gusa se? Barimo ni benshi, uwo nuko gusa ari wari umuyobozi wabo. Nubwo ntibashobora kumurekura, bamuhora ngo ibyo bintu ngo ni imyigaragambyo cyangwa, kandi barajyaga kuri HCR, ntabwo bajyaga no ku karere, ntabwo bajyaga kuri guverinoma, bajyaga kwigaragambya kuri HCR. Ko HCR korompi, bafite nk'abayobozi baravuga ati muze mudukize impunzi, aravuga ati muze mutuproteje, baraza bazimishamo urusasu. Nta muntu bigeze bafunga bacira urubanza kurasa ziriya mpunzi. Cyanyuma sore zaho nuko yamukosoye ati nubwo Busingye yavuze ko muri 2012 aribwo barashe ziriya mpunzi, ati ntabwo twiye tubona hari record, ntabwo tuzi mu mateka, ntabigaragara ko hari impunzi zarashwe muri kiriya gihe. Ati cyakora twasanze byarabaye muri 2018.
reka dukomeze igice cya nyuma gisigaye. In relation to the extraordinary rendition and kidnapping of opposition figure Paul Rusesabagina. They said at the time Mr. Busingye served as Rwanda's Minister of Justice, the agency which oversaw Rusesabagina's capture, imprisonment and subsequent sham trial. Our fake businessman asked the ambassador about Rusesabagina. In the end, it became a very unfortunate situation. The man was able to mobilize and start up a political team and start up a rebel army and position it in place, and they attacked Rwanda and killed people, and one thing led to another until he was arrested and tried. Rusesabagina's supporters strongly refute the claims of the regime. The ambassador denied Rusesabagina was kidnapped, but described how he was arrested. His flight had a stopover in Kigali, welcomed by our intelligence, our criminal investigation department, criminal intelligence and investigation department. And the look on his face must have been just... And they told him, you are in Rwanda. And he's like, no, I can't be in Rwanda. He said, what? Rusesabagina was jailed for 25 years after what Mr. Busingye and Fane Saunders claimed was a fair trial. In March, Rusesabagina was released from prison after President Kagame pardoned him, and he flew back to the US. The ambassador showed no regret about how Rusesabagina was captured and even suggested the regime would do it again. But what's to keep him from doing this again with the... What's full credibility? Like with the to get another rebel army, or... Can you do it again, or? Well, I don't know. Maybe, but his plane would again land in Kigali. The lunch guests moved to another room to have coffee, and the ambassador was asked what he would say to the British Prime Minister or Home Secretary about its migrant policy. Ahangaha ni Teresa, nubwo nyipozinze ntabwo n'amasegonda ndagira ngo mushyire mufungura amatwi. Bavuye mu cyumba bariragamo bagiyemo kunywera coffee. Bamubaje noneho kuri politiki y'Ubwongereza kubijyanye n'abarabimukira baza mu Bwongereza, reka nze mu byumba. Ibindi bivuyeho nabwo ndubigarukeho nibyo bavuga kuri Rusesabagina ko yashyizeho ingabo n'ibindi no kuntu yakiriwe i Kigali, byose ibyo ntabwo mukeneye kubitinda kubyumva kuko mwarabyumvise bihagije. What would you, in this case, what would you tell the UK what to do in terms of this whole migrant policy? What would you say to them? I will say to the Prime Minister or to the Home Minister. What would you say to them? I would tell them that they are doing it absolutely wrong. They're doing it. They should have a long-term idea. They should have a long-term policy of making it a choice for people not to risk their lives coming to the UK. Because right now, many people are not coming here because of war in their countries. No. They're coming here because they are hopeless. They're coming here because they have no future. The future is absolutely insecure. The lunch came to an end, and the ambassador offered our fake businessman a lift back in his official car. Whilst the radio played, he was asked about the Home Office run by Suella Braverman. Let me ask you this. What do you think of the Home Ministry here? Pardon me? What do you think of the Home Ministry here? Braverman. You want me to tell you what I think? Yes. You won't tell it to anybody? We could do better. I think we could do better. Despite his country being a key partner in the British government's flagship immigration policy, the ambassador went on to launch an attack on the UK's image of itself as a compassionate country. He was asked why did Rwanda agree to help the British with their refugee plan. Was it a business deal? It's not a business deal. It's a totally a different matter. We don't, you see, when people come here, Yeah. let me put it the other way. We are not a very proud lot to see people in 2023 still
willing to die in order to come here. And even if we are not doing anything else, we would still be opposed to it. We would still say it's indecent, it's immoral, that there is someone in any part of the world still willing to die to come here. And it's still as immoral for this country to still see themselves as the refuge country, the solace country, the protection country, the compassion country. They enslaved millions of people for 400 years. They destroyed India. They destroyed China. So they destroyed Africa. So compassion is politics. I sit here and watch it. Compassion in this country is politics. There's no compassion here. Unprompted, the ambassador went on to make comments that will concern those critics of the Rwandan plan who fear how LGBTQ refugees might be treated. Although homosexuality is not illegal in Rwanda, changing gender is, and campaign groups have criticised the country for its ill treatment of LGBTQ people. This whole thing you see here, the LGBTQ drama. Yes. Why are we dramatizing? What are we doing with that? Yes. Yes. Why are we dramatizing it? Beyond, there's now a bigger problem, bigger than COVID, bigger than underdevelopment. Yes. Why? Yes, there are scientifically people who are like that. Yes. Let's not fuel it. Let's not fuel it by here. The debate right now is bizarre. We hear that most parts they go to schools of young children, serve alcohol until 11 a.m. underage classrooms, underage classes, 10, 13, 12 years old, and they are busy telling them how this whole male and female gender is a lie. Yes. Doesn't exist. You can be anything. The future is in knowledge, is in science and technology, is in medicine and health, is in education, is in environmental protection, is in respect of people, dignity, people's dignity, fairness, making sure what you are dealing with others is fair. You are not waiting to exploit people, prospecting people's rights, and also defining those rights and trying to be sure that the rights you are talking about are not LGBTQ, drama. Let's keep in touch. Okay, wonderful. Sounds good. Thank you. Thank you. Talk to you soon. Thank you for the drive. Thank you very much. Bye-bye. Ministers hope the government's Rwanda plan could be the centrepiece of its campaign in the coming general election. In a matter of days, the Supreme Court will hear the government's appeal after the plan had been judged illegal. We will soon find out if Suella Braverman will achieve her dream. In a statement led by Donkeys, Chelgate's chairman, Terence Fain-Saunders, said, Chelgate does not represent the Rwandan government in any capacity, nor did we do so when this meeting took place. I do not speak on the Rwanda government's behalf, and any comments I made in the course of the lunch meeting to which you refer were made informally and in a wholly private capacity. There is no public interest in informal comments. I have no further comment to make. In a statement led by Donkeys, the High Commissioner, Mr. Busingye, said, Mr. Fain-Saunders' comments carry no weight and should be disregarded. Mr. Busingye said the 2018 shooting of refugees was a tragedy and an isolated incident that was fully investigated and that lessons have been learned. He said no one will be forced to return to their country of origin. Mr. Busingye said Paul Rusesabagina was legally brought to Rwanda. On the UK's migrant policy, he said, there is nothing compassionate about allowing the current situation where countless people are paying criminal human smugglers and dying while making dangerous journeys across the Channel. He said, everyone, including LGBTQ people, will feel safe and valued in Rwanda, and added that he's proud to work alongside the Home Secretary.
Led by donkeys indeed. Wow, 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 wow. Yes. Mwiyumviye nta filter byose mwabyumvise, reka nze nkore gusa commentaire za nyuma kuri oh Jesus Christ. So hari akantu kamwe nshobora kuba nasimbutse igihe yavugaga ngo hari igihe donc harabwo yamubajije aravuga ati muri abantu barashwe nyine babasha kuba ba investigated, ariko hari akantu yavuze bamubajije bati ese mu by'ukuri abo bantu baramutse bagiyeyo niki kitubwira yuko badashobora gusubira iwabo cyangwa gusubizwa iwabo? Byibuke impamvu babimubaza, umunyamakuru wa BC n'ubundi yabimubaje igihe cya Kagame, yarabivuze yigeze kubibaza Kagame, aba embarrassed cyane nuko hari abantu bavanye muri Israel bakajya batoroka bakanyura mu nzira muri Uganda bagasubiraho bakavuga ati aho kugira ngo tube mu Rwanda tuzapfira ahandi. Kandi ibyo ni muri politike nyine ya UK kugira ngo abo bantu banjye kujya mu Rwanda ko bazi ko n'ubundi nta buzima bazagenda. Aho Kagame hari afite business aravuga ati okay, biramutse bibaye ahangaha niyo nkubwira ko uyu ministre nako Busingye yakoze blanda, yakoze ishyano, yavuze ati bese biramutse bibaye bagasubira iwabo. Ni kangahe bishobora kuba bikamenyekana? Ni kangahe bishobora kuba ku manywa y'ihanga? Urumva za nzira z'ubusamo bakoresha, yabivuze ati ni kangahe, even if it happens, ni ryari biba in broad daylight. Niyo mpamvu ntekereza ko Busingye bindi ibyo yavuze donc yakoraga admissions, yerekanaga ko mu Rwanda of course problems zirahari ariko tuzi kuzicovering up, tuzi kubihisha. Ati barashobora kubura bagasubira iwabo cyangwa bakajya ahandi, ariko bibaye biba kangahe cyangwa bizaguma bibaho kangahe? Kuba nk'uko hatari igihe bishobora kubaho bikamara ikindi gihe batabaye. Ibi ni Busingye wabivuze. Icya kabiri naho yagarutse nyine kuri biriya bya Rusesa, ariko nyuma yaho urabwira ati ariko wabwira iki Ubwongereza kuri iyi politike yabo y'impunzi? Wavuga iki kuri politike y'Ubwongereza y'impunzi? Habwira ati cyo nababwira nuko bibeshya cyane. They are totally wrong. They are wrong. They totally wrong. Baribeshya cyane kuri politike yabo y'impunzi. Umbwira gute ko ibyo Kagame ashobora kubyumva akabyihanganira? Arongera aravuga ati mwara kugira gahunda nziza mbese yo gukemura ikibazo kimeze nk'iki. Ibyo ngibyo sinshaka kujyaho, bimwe yagiye agaruka kuri narrative y'u Rwanda ati bakaba bafite guhitamo ntibazajye baza. Ariko nyuma yaho uyu muntu byanshimishe cyane, aravuga ati our fake businessman, oh Lord, ntabwo mwabyumvise. Aravuga ati nyuma yaho aba fake businessman bacu, aba businessman bacu b'ikinyoma batabaho ye na ambasaderi w'umuzima we uriho, aba fake bahuye n'umuntu diplomate w'u Rwanda nzi ko mwumva ukuntu bishekeje. Ati aba fake businessman bacu bahuye na ambasaderi wacu w'u Rwanda nako na ambasaderi w'u Rwanda bagiye bahaye babuduhaye lift mu modoka. Urumva ko yahise abizera, arabaha lift, arabatwara arababwira ati muze mbahe ride. Baragenda, bagezemo mu modoka arababwira ati ndashaka kubaza iyi politike y'impunzi zo mu Bwongereza. Ari mu modoka, babanje igice cya mbere ni muri restaurant, cya kabiri ku ikawa, icya gatatu mu modoka. Ati wababwiye donc utekereza ute iyi business, donc izi business kigiye bari bavuye muri setting y'ibiganiro, noneho bagiye bari mu modoka ni nk'aba friends mu high ride, biya byose baba babiteguye bazi ibyo barimo. Aravuga ati nibaza ko bashobora gukora, bagabaye bakora bese bitandukanye n'ibyo bakora. I think they can do better. Baravuga ati se ni iyi business, ati ntabwo ari business muturimo, ati ibi ni totally different matter. Nyuma yaje gusubiza ikibazo avuga ko ari nka politike. Aravuga ati iri immoral
imoro abazi ikinyarwanda mwambwira ati imoro kumva iyi leta ivuga ko ari inyampuwe ari compassionate mbese ko bagirira impuhwe abandi ati iyi leta yangije Ubushinwa yangije India yangije Afrika avuga nyine ibintu by'uburetwa ati ni gute bashobora kuvuga ngo bari moro icyo bivugiraga nuko uyu mu businessman bamubwiye ko ari muri Malaysia kandi n'umwongereza butwi so urumva haravuga ati Aziya barayangije Afrika barayangiza mbese yumva ko afite umubari inshuti ye arimo aganira ayibwira amabanga ye arangije ati babeshya bate ko ari abanyampuhwe ibintu bakoze slavery ubucakara iki gihugu cyabeshya gute ko kigira ariko inyampuhwe ati ni politike gusa nta compassion nta mpuhwe nta kindi byose ni politike ibyo byose bivugiye kuri kamera babyumvise navuze ariko nk'uyu mukingi wamubonye umwami w'Ubwongereza agendana nawe aje kumwakira ko nibo batanga zira credentials zabo nibo baha zira impapuro zo kwemera gukora hari aravuga ati nahuye na fraud mbese yavuze ati compassion mu Bwongereza ati compassion tibasabisha ikindi na muwe zaye banyemuwe zaye so ikibazo cya LGBT mwabyumvise nabagera bavuze donc ngo yamushimiye ko yamuhaye ride by the way ko yamuhaye lift of course which yaramaze kuvanamo yakivanyemo arangije bavuga yuko ngo mu minsi mike uru rubanza ruteganyije ko mu cy'urukiko rw'ikirenga ruzaruvugaho noneho baranavuga ko ari akantu nababwiye nikaraza kugaruka bati dutegereje kumenya ko inzozi za Suella Braverman zizaba impamo donc ku yandi magambo ariho bamubwira ati tubiye niba zitazaba nightmare itazaba cauchemar donc Chergeti rero nyuma yakoze statement iravuga ati ntabwo duhagarariye u Rwanda ntabwo tuvugira u Rwanda ibyo twakoze ntabwo twari turi of course barabyivugiye nabo ko batagikorana nabo no further comments nta kindi navuga avuga ikindi kizi ko byose yabikoze ko yari yamaze kubarangiza ari nk'inka yapfuye ati no further comments of course zabakoze zirahagije babahonze babakubise imboko bazazigendana igihe kinini cyane so nyuma yabo yagara ko baricinze ati kuri Busingye bamaze turabivuga iki iyi story ati hari amakosa yabaye muri 2018 atari ko hari n'ibyo twize mbese nko kuvuga ko bazikosora urumva ko cya kintu cy'impunzi bagikomeyeho barashaka ko izo mpunzi zikomeza kuza twarayize kandi hari amakosa twabonye muri incident muri 2018 bati twavanye mu isomo icya kabiri ati no one will be forced nta muntu uzahatwa gusubira aho yavuye murabyibuka byari nabwiye ko yari harasubiza ka kantu kavugaga ngo nubwo byabaho ku manywa y'ihangu mbega se nkuko ngo bajya banyuruza cyangwa se bagenda mu ijoro ati ni hehe byaba ku manywa y'ihangu bigaragara cyangwa byabaho kangahe donc nkuko babwira ati nubwo byabaho si ibintu byaba televised ijya LGBT yavuze ko adashaka ko byexporta mu Rwanda aha yavuze ati nabo bazumva bari safe mu Rwanda kandi imbere yavuze ko andi muri ya hidden camera yandi bita hot mic by the way inahane ko yita ko ari hot mic microphone ho yari yavuze ko ari ko batashaka byexporta muri cya gihe yabihishaga so murebe rero ibintu Busingye yavuze ntarababwira icyo guverinoma y'u Rwanda yavuze bishat donc mwijambo rimwe mwavanye mwisi mwijambo rimwe genda babwira icyo navanye icyo navanyemo nuko uramutse ugiye mu mutima wabibifobagane byose ukabyinjiramo ukareba icyo bitekereza of course byakubwira byinshi cyane biri ku mutima wawe Busingye ibintu yakoze biri against cyane cyane hari bari mu modoka
biri against binyuranyije no kwifuza kwa Kagame. Iriya business kumva Busingye ashobora kuyisukaho amazi, that is kwa Kagame, it's a problem. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nongere mivuge mbisubiremo, ntashobora kumubabarira kiriya cyaha icyo Busingye yakoze, never. Impamvu adashobora kumubabarira nuko hariya ni kashi Kagame yatekeza. Yumvaga ko ubutabera buzakomeza bukagira gute. Yes, ntabwo nzi uko ubutabera cyangwa se uko bazabikora, ariko bizantangaza kubona leta y'Ubwongereza, urukiko rw'Ubwongereza rumaze kumva icyo uyu munyarwanda ambasaderi uhagarariye donc umunyarwanda mukuru mu Bwongereza avuze, warangiza ukambwira ngo barabireka bikomeze bigende. Ni nkaho bavuga bati ibyo Busingye yavuze ntabwo twabyumvise, twafunze amatwi twebwe, ntabwo byumvikanye, ntabwo tubizi, twege turahumya amaso gusa kubera yenda politiki ndi bashaka. Cyo ni kimwe. Ikindi nabonye itangazo, ngiye kubabwira mu byiciro bikeya icyo rivuga, icyo Yolande Makuru yavuze. Iri tangazo ryasohotse rya leta y'u Rwanda nyuma y'ibi bintu bya iskandale reka bariko nyita Yolande Makuru, murabizi ntabwo ari kenshi bahita basubiza ibintu, ariko uyu munsi bashubije. Icya mbere, hari ibintu bagiye kunyomoza. Ni ibiki bashaka kunyomoza? Banyomozaga iyi statement y'uyu mugabo Terence n'iriya kompanyi ye yitwa Chairgate bigeze gukorana. Uyu ubwe yivugiye ko adakorana na Rwanda. Barakoranye ariko ntibakorana. Kuki mujya kumunyomoza? Icyo ni kimwe. Baramunyomoza, ariko yari yabyinyomoreje wenyine avuga ko adakorana n'u Rwanda. Ibyo anyomoza ni ibiki? Nibyo dugoye kumenya. Nuko yavuze ko mu Rwanda iyo utumvikana Kagame baragufunga, iyo critic inenga leta barakuzirika. Ibyo ntibashaka rero ko byumvikana nkaho ari nk'umuntu ukorana nabo, cyangwa se bavuga twitandukanye n'ibyo yavuze, kuko ibyo yavuze ntibitureba, nta nubwo dukorana nawe, ntabwo birepresenta iyi guverinoma yacu. Ariko se niki cyagombye gutuma ubundi dutekereza ko akorana na leta cyangwa akorera leta? Ni ukubera ko bazi ko ibyo yavuze biremereye, avuga ati utumvikana nawe, of course baragufunga. Ibyo ntashaka kubyumva. Icya kabiri, kumva avuga ngo Busingye ari mu bantu batatu, ati navuganye n'umuntu wo hejuru. Mwabyumvise? Ati wo hejuru ubizi, mbese uri ati mu bantu batatu bashobora gusimbura Kagame, Busingye ari muri abo batatu. Bibwire Kagame rero, bwira Kagame ko hari abantu bagomba kumusimbura. Aha niho nababwiriye nti jewe nigeze gukora ikiganiro ahangaha kuri icano ikinatangira abanza ari nk'icya 4 cya 5, abantu benshi bashobora kuba atarakibonye kubera ko nibwo nanjye gitangira, subscribers bari bakeya, ariko nababwiye inama yabereye mu Rugwiro igihe Kayumba yigiraga mu Bwongereza ari mu kiruhuko muri vacances ya bonane, yaje mu gihugu. Noneho nibwo Dani Munyuza yari yajyanye n'uwitwa Muzungu, yarapfuye ubu ngubu, ka Claude, baramwishe, obvious baramuhitanye. Yari kumwe n'umuhungu wa Nyaruhirira Desire, yitwa Maurice Nyaruhirira. Ndaje Lavina, ndaje mukanya. Noneho avuga ko baza kuganira, hari Nyaruhirira, Maurice, hari Dani Munyuza, hari n'uwo Muzungu, I think harimo n'undi migabo, I think mugabo nawe banze yari ari muri abo bantu basangiraga kuri Petit Meridien hariya hepfo. Batangira kunywa icyo kunywa, baraganira. Kayumba yari yaje mu gihugu, ariko batangira kuganira ibibazo byari bihari yuko Kayumba na Kagame atumvikanaga muri icyo gihe. So bavuga ikibazo baravuga ati ni gute rwose Kayumba atumvikana Kagame, ati bavuga Kagame ko ashaka kumwegezayo. Ubwo byari muri iyo nama yo mu Rugwiro, ati kandi mu by'ukuri akomeza kumwegezayo, kandi ari we bigaragara ari we wagombaga kuzamusimbura Kagame. Kumva Maurice niwe watanze, yagiye Maurice Nyaruhirira ahita ahamagara Jacques Nziza arirukanka ahamagara wirirwa Gasana, amubwira ati rwose bya bindi navugaga ko Kayumba ashaka kuzahirika ubutegetsi, none ibivugiye mu kabari aha n'aha. Hari vendredi, samedi barahamagara.
noneho bajya cyangwa dimanche ya samedi bahamagaye bajya muhamagaza inama umusirikare wese wari ufite rank ya colonel cyangwa ari ukuriye batayo bose umuntu witwa ko ari akomeye afite mbese ari independent yaraje baza hariya kana bata brigade za brigade I think n'amabata abantu bari independent baraje bari abantu benshi baraza abantu wese bafite iyo grade ya colonel yenda n'abarisha barashaka kubarajemo baza mu rugwiro Kagame arabakaranga bavuga ahantu mujya mwumva ngo havugiye ijambo ngo ashobora gukandagiza iki keri n'ikamyo ni muri iyo nama ariko mu byo yavuze yarabajije ati munsimburira iki murashaka kunsimbura iki kandi nkiriho kwa murashaka kunsimbura iki ntarapfa muri ayo magambo so ngihari mbese muri make yababwiye ko mu by'ukuri atazigera ava ku butegetsi ko we ni ukugeza apfuye nta mpamvu yo gutegura succession ya power muri hangana ko kamera yanjye yari imaze kugererwa yari yangiritse ariko iraza gutungana mu kanya so ibyo rero ntabwo wambwira ngo Kagame ngo ashobora kubyihanganira na busa no so baravuze rero muri ibyo ngibyo byatumye bahaguruka bakamunyomoza kuri Ravina waravuga ngo tise babihakanye no bavuze we ntibageze bamuvuga kandi hari impamvu reka bari cyo mperaho Ravina icyo atabatashaka kumuvugiraho barimo baramureshya barashaka ko ataha ntabwo bashaka kuma hanze baravuga bati nituramuka tumuvuze aha urumva nyine ndabona rukundo naryo avuga donc nangiye ni avi yanjye no kuvuga ati ntidushaka kuvuga ikintu cyatuma Busingye aguma mu Bwongereza so mu byo bavuze ko ntabwo contract gifitanye amasezerano na Chelgate iri hagarara na Terence ko yarangiye umwaka ushize urenga kandi ko u Rwanda hancekeje cyane ngo dufite impuwe za global migration ko bahangayikishijwe n'ibibazo by'abimukira ku isi hose ntabwo mu Rwanda birashekeje cyane nizeye ko namwe bibasetsa ngo kubera amateka y'u Rwanda yaherutse yavuba ngo bityo rero ngo bituma nyene dufite izo mpuwe twita ku kibazo cy'impunzi cyangwa se mbese ibyo bakora ariho bishingiye of course ntabwo yavuga ko ari amafaranga ariko turabizi ko ari ikibazo cy'amafaranga kandi ko barwanya ivangura iryo ari ryose ku isi hose ntabwo nkeneye gukora iyo analyse ntabwo aricyo cyanganzinduye ntabwo nshaka no kubivuga ngo barwanya ivangura please noneho rero banavuga no ku kibazo cy'ikibazo nyine ko bafitanye amasezerano na immigration ya UK Ubwongereza kugira ngo bakemura iki kibazo ubundi bavuga ko bahagaze donc ku byo ambasade yabivuga ko bafite umumaro mwiza bakorana na ambasade no kugira bakemura ikibazo nako n'Ubwongereza avuga ambasade y'Ubwongereza na UK kugira bakemura ikibazo cy'impunzi donc ngiryo itangazo rya Yolande Makuru byonyine kuba yahise aza gusubiza ubwabyo ni ikibazo so iyi niyo video ya Yose mwabyumvise biko bisoza yakozwe na led by donkeys so donkeys nabwiye ko ndibaza kwashaka ifoto mbere yuko nsoza ikiganiro ariko hari utundi tuntu nkiriye kugarukaho nari n'abasezeraniye hari ibijyanye n'imirwano irimo ibera muri Yubuye muri Masisi no muri North uyu munsi habera imirwano cyangwa se uyu munsi habaye imirwano ahitwa za Kirorirwe Ubugi n'ahandi ntabwo mu by'ukuri ndibuze kubyibandaho ko tuzabigarukaho ariko ndagira mbabwire ko ibyo bintu muri kara karere nako muri kara gace hongeye kwirirwa imirwano gusa biravugwa ko aho M23 ashaka gufatana RDF yahambuwe mu maguru mashya bakaba ubu bari abitwa ko ari abaresistant bahishubije ubwo rero ejo nzabibatohoreza kuko nzaba mfite ikiganiro gitandukanye nk'isanzwe aho ntazaza kuvuga
kuri ibi by'uyu cyangwa se ko nzaba ari byo focusingaho bya updates bijyanye n'amatekano mu karere, ariko nagira ngo ndibabwire mu bindi nuko bifobagane bikomeje kwandika bivuga ngo biravuga ko ngo mu Burundi abasirikare amabata yagera kuri 2 nari narabisomye mu gihe gishize y'u Burundi ngo ari yahinduye umuvuno, ubu noneho bambaye imyenda y'impuzankano za FRDC na donc ntabwo babaye bamwe nyuma y'amasezerano Kinshasa na Bujumbura bagiranye. Kinshasa na Bujumbura bakonye amasezerano ya gisirikare, bityo bavuga ko bamaze mbese gufata gahunda yo kugira batangira bakore coopération militaire barwanye umwanzi wabo cyangwa barwanye umwanzi wa Congo. Urumva nyine icyo gihe Kagame ahita abigwamo. Ndagira ngo mvuge no kuri iyi nama y'Ubudage ya FPR gatoya kandi ntabwo yitinda mu mbabare mu mbwira. Iyo bamakuru bavuga ngo amateka ngo bayigiyemo ikintu ngo bityo bigatuma bagira impuhwe za migration, ugasanga umuntu witwa Kigurube ari hariya muri iriya nama ari umwe mu bakadre ba FPR Inkotanyi. Ngewe aha ngaha ikibazo ni Babizimana mbabwira n'abayibuka bo mu Rwanda, abo bacikacumu ubundi baba basanga bikoreye abantu interahamwe bagira gute abo bantu ba FPR ubu ngubu ko ntashobora kumva bakora statement yenda banavuge bati ntidushaka gusanga turi mu nama imwe na Kigurube. Yarashakijwe n'inkiko akavanwaho manda na leta y'u Rwanda kubera izindi nyungu zayo. Gacaca abandi badafite dosiye barabashaka bakabashimuta, ariko uyu munsi yagaragaye ndi foto nzayibakorera irahari bari ari umwe mu bakadre. Of course ashobora kuba umukadre wa FPR Inkotanyi, ibyo ntabwo mbirwanya na gusa, ahubwo niyo muri FPR hariye niho ngiyindire yabo, bariya nibo bantu bakwiriye. Simbirwanya, simnanga ko umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, ndetse arakwiriye ko umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, gusa nanga buriya bugambo bwabo hariya batangira kuvuga ngo ngo abantu ngo batwiciye, abantu baduhemukiye, ngo ntabwo ngo tushaka ngo kubera ko ngo badukoze mu gikomere. Bagize what? Bakoze mu gikomere kandi umukadre wanyu mukuru ari Kigurube? Seriously? Ntumuzongere kubivuga. Namubonye muri FPR nabivuze ni jewe ku bwanjye ndabishimye ko Kigurube n'abandi nkabo aribo bakadazi bakuru muri FPR Inkotanyi. Ndabishimye cyane kuko ubundi iriya yagombye kuba ari bande n'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro nk'uko bivuga. Ni amabandi ashaka kwigwizaho ubutegetsi ariko badafite iyindi gahunda yindi irenze. So nimuzajye mwongera kuvuga ibintu bijyanye ngo ababiciye ngo nicyo kibababaje, niyo mpamvu utava ku butegetsi, ko tugomba kubanza kubahiga, tugomba kubanza kubagira gutya, tumaze tumenye ihungabana riracyahari. What? So Kigurube n'uwo minisitiri wahoze ari minisitiri wa justice, abo nibo babikubanaho basangira ikirahuri, basangira ikawa. Numvise ko na Busingye yarahari. Anyways, nzabigarukaho ntabwo bigiye, ariko nanzi iyo mvugo FPR yo kuvuga ngo ikibashishikaje ni ukurwanya ingengasi, ni ukurwanya abashobora kongera kubagirira nabi, ni ukurwanya abashobora kubongera kubasubiza ngo aho bavuye. Ubwo se hari iyo message mubwira abacikacumu ni iyi interahamwe nyayo ya yindi yari kuri izo bariyeri yakoraga ayo mahano yose muvuga, muri kumwe, muri mu buriri bumwe, ariko kubera ko yambaye ibendera rya FPR Inkotanyi ibyaha yakoze nta byaha yakoze. Abafite icyaha ni bande? Ni ba Tom Byabagamba, ni ba Rusagara, abo nibo bafite ikibazo. So ngibyo nzabigarukaho, ariko najya mbwire ibuka, mbwire Bizimana Gifobagani, mbwire na FPR n'umunyamuryango wese ntimuzongere kuvuga ngo ingengabitekerezo n'ibindi. No, kandi nubwo tugenda tubyibagirwa ariko bakiguru bahoraho buri gihe. Ngo Ingabire yarapfobeje, yavuze ikintu kitabashimishije, yenda aho yakivugiye nk'uko nawe abyivugira, ariko iri jambo yavuze nubwo atinya kurivuga ariko ashatse yanarivuga n'ubwa kabiri. Kubera iki? Kubera ko yari ibyo yavugaga ntaho bifitaniye uburemere
no kuvuga ngo Kigurube ari mu nama za FPR no kuvuga ngo nabira bintu mwamureze n'amafuti ni kinyoma nta nubwo mwagomba no kumurega ko ntabwo ari cyo cyabababaje ntabwo byari bababaje mabandi gusa ntabwo byari ntacyo byabatwaye ntabwo byumvikana ukuntu ishyaka FPR Inkotanyi rishyize imbere jenoside riba riri kumwe n'abakadre bayo bakuru bakigura abantu bari kuri barriere bisha abantu batanabihakana ariko kubera ko bahisemo kwambara pica ya FPR Inkotanyi nabera ubungubu hagomba guhigwa bavuze ko n'abahutu bapfuye hagomba guhigwa bavuga ko FPR itahagarariye abatutsi hagomba guhigwa bavuga ko kwibuka ari politike y'u Rwanda hagomba guhigwa abandi banenge iyi politike yo gupolitiza jenoside. By the way, mu bintu n'ibindi aka kantu numvaga ngomba kukabasangiza mu gihe abandi bavuga bati mugaburira abantu ibyo kurya indyo ikwiye mugaburire abantu bakore fiziki ikwiye mu batunge neza mu bahembe neza abakinnyi b'umupira mu Rwanda dore isengesho ngo basengera Amavubi niba ari naza ngo batsinde ngo bazakarifiye ingiri yenda rizakora simbizi ariko byanshekeje we n'umunyamakuru Regan reka mwumve ukuntu yasengeye Amavubi nkuko wagabije Dawidi Goliyati tugabize bene uyu munsi wa none turakwinginze Mana Nyagasani tanga ibyishimo mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda ongera kuduha kwishima no guseka ongera kudusubiza mu gikombe cya Afrika turakwinginze turatakamye ngo ibyaha twakoze n'iby'ibisekuruza byabanje byakoze byaba bituzanaho imikasiro kugira ngo beni dutsinde ubitubabarire udusige umugisha wawe udusige amavuta uduha imbaraga shyira muri Kagera Ibitego shyira muri Rubanguka kurekipera shyira mu muzamu Fiacre gukuramo imipira shyira muri Carlos ubwenge buvi wawe mutozanye imace shyira muri stade imbaraga beni hagera icanganyikirwe ibintu biyobere ikubwe n'ikintu cy'ubwoba itangatangwa n'ikintu cy'intege nke twebwe twuzuzemo imbaraga uduhe gutsinda uyu mukino tubashe kugera ku mwanya wa kabiri uzanaduye kugera mu gikombe cya Afrika dutsinda Mozambique tubigusabye tubyizeye kubikora kandi kushobora byose mu izina ryawe. Hari aho bavuga ngo ibitego byabaye ingume n'ibindi nk'ibyo birashekeje cyane navuze nti reka namwe mbasetse niba mugira imbavu ngiyi makiriro aho bateze nahangaha ku mupira w'amaguru ariko yabaye gusenga bivanga yenda bivanga n'ibindi byakumvikana ariko mu by'ukuri nta handi nta kindi kintu bategereje uretse ni hope gusa basigara ni icyizere cyonyine bavandimwe ndabizi ko makuru twayaganiriye ariko hari igihe ibi ni ibya mbere ruko ntabwo nzi ko ari iby'uyu munsi reka njye muri izi mesaje zajya nihuta ese ko mbona chat zanjye ari nkeya byagenze gute reka ndebe live chat okay I think hari habaye update ndabona bisa nkaho habaye changement kuri izi live chat yanjye what ntabwo nzi ikibazo gihari reka nze nkomeze ndebe ariko zimwe ndazibona ikibazo gusa nuko zisa nkaho hari what reka nze ntangiye nsomeye na mpere kuri izo mbona ni kuya Rukundo koje ndibaza ko mbere zari hari zo nari nabonye ntazi reka da anyways ntabwo nzi uko byagenze birashoboka ko yenda zagiye zapdatinga mu byiciro bitandukanye kuko harabona nasomye bari bavuze ko anyways reka nze mumbabarire niziza ziraza ariko reka mpere kuzo mfite ni Kwizera Khalid ngo hariya habayemo editing ntabwo Busingye yabeshya ntabwo nzi ibyo uvuga ibyari bya Nelka
mukomere. Wavuze nimero ukoresha kuri WhatsApp uko nayitakaje, wavuze nimero ukoresha kuri WhatsApp uko nayitakaje ni 1-5-3-3-5-8-7-1. Yandikiro nizere ko wayanditse. Lavina barimo baragusubiza kandi ntabwo ndiho mbona ibyo wavuze, yenda ndaza kubibona. U Rwanda tuze muzaruvuga mugezaho musare, ntacyo bitwaye niba ariko turuvuga urunguru, noneho niba atari Busingye uruvuga, yenda ubwo Busingye azabanza sare, natwe tuzakurikireho iki kizungu baza igihe utunyuza cyabahamije cyane. Nacyo banza kibizi. Ihozo Olisia, ibise byatwaye cy'u Rwanda, urumva koko ngo ari igikwazo ku gihugu, muzavuga muvugisha. Namwe murimo murareshya Busingye, nabibonye. Biriya buri icyo mutariho mubona nuko ibi byose barabizi neza cyane. Busingye kubona akandagiye muri iriya sosi ya Kagame sefini, iki kizungu ngo bazajya tunyura naho ni Lavina, hanyuma ngo bise bitwaye cy'u Rwanda. Naho Blessed Nation of course tireka niryamiresha, ejo nzaba ndi mu kazi, mwe murara mu makarito mukomeze mwikinisha. Ntungamo Busingye sinzi ahura hariho, niba ari mu Rwanda simbizi. Iyo byose turacyafite igihe, nta kibazo. Busingye ni umuswa yaramaze ibirahuri bingahe bya kanyanga embadure. Hari abandi ngo bambwiye amazina zayo nazibagiwe, amazina ya ziriya nzoga, ngo niba ari mukura mu bandi, niba mukure mu bagabo simbizi. Ngo usome neza urasanga ibyo uvuze uhabanije n'ibyo mvuze. Nta munyarwanda ukwiye kwirukana mu gihugu cye. Ndumva ibyo nanditse, iyo mvugo nawe ntayigira mu nyandikire yanjye. Urandikira Sehene, mbabarire, ntabwo nari ngamiriye kumva gusoma message uri urasubiza undi muntu. Sinzi, ndabona yes, ndamanuka gatoya kuri uyu muzungu koko injajwa gusa. Oni mukuru arinda se, ntabwo nibaza ko ari we. Nebura ni umuntu wiyita gusa. Kiyago we ati kandi ubu wasanga hari iminsi mikuru ngo yitangiza yogaza u Rwanda, yabaye kuri uyu wa mbere Ukwakira. Uti nonsense. By the way, utekereza ko uyu munsi nta nubwo iyo histoire y'uyu munsi winyibukije ko ari umunsi mu mateka y'u Rwanda, le 1er Octobre. Naho PO uti Busingye we agahuru kingwa kahiyesha, subira i Kigali utuzi turagutegereje. Inama nakugira ni imwe, make noise. Oh Lord. Mutagatifu mwiza, habari karibu cyane. Dear JP, let me guess, ubu Busingye agatsiko kagiye kuduhima katwereke ko nta cyabaye, gahane Busingye igihano cyo kuba ambassador muri Uganda. Ntabwo nibaza ko bishobora kugera hariya Lavina. Iriya ni danger. Bayibagize ko Busingye atazi kubeshya. No, nibaza ko Busingye sepini is finished. Iyo ni avi yanjye ariko is finished. Hari ibintu bimwe yavuze yenda bavuga ngo bapasa, ngo Kagame yapasa. Biriya bivuze barangije gukupa donc diri y'impunzi yarangije. Hari igihe bamubabariye, yenda bakavuga ati yabivuganye uburakari. Ariko kuba bitegereje kubaho bakavuga bati mu byatumye yenda byinfluence decision y'urukiko harimo na Busingye na ambassadeur wawe. Kagame no ubabaye uri muri situation nk'iyo tuzi, yaba atari Kagame tuzi, yaba koko yararebye indege. It might have happened. So what? Yeah, I know. Arrogance gusa. Ntabwo ari arrogance. No kutagira umutima. Abantu umuntu wapfuye muri kiriya gihe n'umwana w'umuntu.
n'umwana wundi, n'umukecuru, n'umubyeyi w'undi muntu, ni se w'umwana, ni se w'undi muntu, ni nyirarume wundi, ni nyirasenge wundi, ni mubyara wundi. Ntabwo ari arrogance gusa, harimo n'ikintu cyo kuba stupid no kutagira ushatse kujya kuri ya kintu cyo kuba iyo compassion bavuga nyine, wajya muri analysis zireze. Ntabwo ari arrogance gusa, harimo ikintu cyo kuba batagira umutima. Abantu ntabwo niba ari abantu nako simbizi. I know. First Lucifer Nyiramongire kandi agure Johnson agiye kuba nka Eugene Gasana, agiye gusaba ubuhungiro. Birashoboka, ariko no mu Bwongereza bashobora kuzamuha icyo bita protective status, kuzamuha ubuhungiro. Avuga ko nta compassion bagira, se azavuga ko ashaka compassion, bamuhe compassion. Azajya hehe Lucifer? Ese Lavina ngura umukobwa webye n'ibintu bya Lavina. Dear JP, mbona kuvuga muri rw'amahanga bituma tumena amabanga menshi. Ndakubwiza ukuri ko iki kiganiro iyo gikorwa mu Kinyarwanda Busingye yari kugira amakenga akavuga azi, kubera ko yari gutekereza ko bamumutumyeho. C'est vrai, ibyo uvuga birashoboka. Yari kuvuga ati Umunyarwanda ntabwo ari ukuvuga ko ari ururimi, navuga ati uyu muntu nzavugana nande, ariko bamubwiye ko uyu muntu number 1 shyira muri umwanya we Lavina. Baramubwiye bati uyu mutipe ntagira connection mu Rwanda, arashaka ko ari wo muhuza n'u Rwanda. Arangije ati ni wo muri Malaysia, hano bwamubwiye ko ari wo muri Ghana cyangwa Nigeria. No, Malaysia muri bazi kuneka. Bamubwiye ahantu, donc ari unlikely ko Busingye yarota cyangwa katekereza. So hagati ya atekereza kujya mu modoka amubwira ati ngiye kukubwira ikintu. Ati ushaka kumubwira position yanjye? Yep. Ushaka kumubwira position yanjye? Niyo mpamvu mubwira bari batekereza ngo ambassadeur cyangwa barimo n'abara blessed nation bavuga ngo ngo hariya ngo buriya ngo nta kintu yavuze. What? Kubabwira ngo urashaka ko nkubwira ibanga ryanjye, urashaka kujya kumubwira icyo ntekereza? Bati ye mbwira. Ati mbwira ko ntawe uzabwira. I think they could do better. Compassion is politics. Ntaho bihuriye, nta compassion ihari. Biriya nabivuze ni niba Kagame iriya deal atakikeneye, yes of course ntabwo Busingye ntacyo ari bubi, ariko niba yarategereje avuga ati I'm crossing my fingers, tegereje ko iriya deal, God bless me, hicamo izindi miliyoni, nta Busingye nta mpuwe bamugirira. Keretse niba bombi bari muri position ko deal is done, is dead, nakavuga ati byararangiye ntacyo nakora, so reka noneho nsurire aba Banyabwongereza. Ibyo nabyumva, ariko ubu ngubu idiri gikomeza. N'impamvu giye mbona ko igiye gukomeza gikomeza Lavina nuko urabibona ko na Yolanda yahise azana ya speech ya compassion. Yahise azana ya speech ko impunzi ku isi hose ziraduhangayikishije, izanyu ziri muri Malawi, izanyu ziri muri Mozambique, izanyu ziri Zambia, ziri mwicira mu Bugande, mwicira hehe muri Congo n'ahandi. Iyo compassion igira impunzi zo muri Iraq gusa. So ni ukubera ko iyi ni cash, bo barabara cash, kandi bahise bavuga vuba mushyire itangazo hari safely it's over. Niko mbitekereza. Compassion no ikintu kandi yanalize no mwumvise iyi documentary berekanye ibintu birenze, berekanye ko n'u Rwanda ruzi ko hari atari ikibazo cyo gukemura ibibazo by'impunzi ariko ko bashaka y'amafaranga. Cya kabiri berekanye ko nta safety iri mu Rwanda, bagiye bakavaringa inguni zose, berekana ko hari impunzi zishobora kuva mu gihugu zigasubiraho zavuye. Atari ko ni kangahe biba ku mugaragaro, of course muzi guhisha. Hari abantu bavugaga kera ngo guhisha ngo muzashake aho nyirahuku yagiye kwituma, ngo ntushobora kuhabona. Nibyo Kigali ikora, ni ba nyirahuku, ni ba nyirahuku kandi ya guverinoma ya Kigali. Rukundo Lavina uramvugishije cyane, ni kuri iriya bintu bavuga by'ururimi rw'amahanga. Moise Baziga muzamurira he mu Buholandi kubera Arusha inkotanyi itari yagera, cyangwa se bamuhe utuza apfe gusa. Iby'inkotanyi bigeze habi cyane, igihe cyo
cyarangiye Rusabagina ni ikibombe naho Rukundo atabazungu nabahanya nabo Claudia Schiffer umaze iminsi ubaye Claudia ko Busingye yabwiraga nde ngo ntazajye babwira ibyo nibyo navuga mu kanya Claudia indecent immoral Johnson amugiye ibintu ariko Kagame amuhishiye agafuni nasaba ubuhungiro birangire Moise Baziga batinyira mongi buriya utuzi bazamuha kuko he already oh no arimo arabwira Nyiramongi nangize Nyiramongi wundi tuzi naho baca umugani ngo musinzi n'umwana nibo batabeshya mbo uwo musigare sinaye muzika Gahonga ariko je narinze uvuga ngo muri vino habamo kuri mu Kitaliyani muri kirahuri cya vino habamo kuri the guys mwitondere inzoga rwose unbelievable Rukundo uti umuzungu iyo umubwiye ngo ntazabivuge wabikozeho anyways Claudia urakoze pe Claudia too little too late ok aussi je suis pas d'accord avec tout ce que le père fait mais quand même ce type est vraiment ce type est vraiment incompétent ni grâce que la gaga Busingye stripped naked Rwanda regime ko yambuye ubusa Lavina dia JP next time we need to make sure hagati ya Busingye na ako ko harimo agapfukamunwa byonyine kwitereka ziriya nzoga zingana kuriya nyuma yuko first lady atwiyamye ngo ntitukamwe erga na Kagame yarabivuze very well yeah well said so iki kintu rero cya Busingye ahubwo twebwe nibaza ko natwe twadukwiye gushaka champagne zindi zifite ubundi bwoko zitwa ukundi natwe tukayimuzimanira mu nzoga mu kirahuri habamo kuri ntabwo biri ariko umugani buriya bariya ni smart iriya ni exclusive icyambere cyo nta twarauba afite umushoferi igihe cye cyose cya kabiri inzoga ntabwo nibaza ko ari waziguze ndeho ndakemanga Terence niwe nibaza ko afite mission kandi God bless him Imana imuhe umugisha nta kintu na kimwe yabivuze avuga ko ari inshuti y'u Rwanda ukunda u Rwanda agira gute ariko that was great so yep he's good so ndibaza ko inzoga bamuhaye ya cupa biriya ntabwo ari wabisetinze nibo basetinze lunch kuri exclusive biriya byonyine birimo deal kuko niba u Rwanda munyumve neza blessed nation abandi niba u Rwanda ari rwo beneficiaries niba u Rwanda ari rwo rutegereje inyungu muri ruriya ruzinduko kuki bamusetingi yari bo hariya muri iriya business bari kujya ahantu asanzwe bakanywa coffee bakaganira cyangwa kuri ambasade ariko bamujyanye ahantu bamugusha neza bamushyira ibyo kurya hariya bavuze ko ari exclusive club by the way ntabwo ari anybody wajya ntabwo ari buri muntu wajya uri hajya ibikomerezwa abantu baba muri Saudi Arabia bacuruza amavuta owners ekipe yo mu Bwongereza abantu babandi b'abacuruzi bafite bameze neza uri ahantu n'ikawa ujya kwinywera ahandi ibyo kurya huriye ntabwo ari hunywera ikawa bamujyanye ahantu barangije bati nawe buri asanzwe ahazi aricara avuga ati niko n'ubundi za maneko zimeze bamugusha neza amafaranga baspendinze hariya ni menshi buriya ntibabuze kwishyura nk'amapawundi nk'igihumbi hariya niba nayo ni make ishyizemo na za tips buriya nibarenze yenda amacupa ya wine rimwe rishobora kwandikwa ngo igihumbi ariko nanjye ntabwo narasaze mugani hariya icupa rimwe rya wine bihiritse hariya niba banyoye nk'abiri atatu bishobora kuba rifite yenda rimwe rigura nk'ibihumbi 3 cyangwa 4 zirahariya n'iz'umunani ntabwo bashobora kuba baspendinze yenda munsi ya 20 urabona ko ntiyatashye avuga cyabuze gusa no kumusoma so yari yamugushe neza champagne banyoye kandi uyiguriye hariya
ntabwo hari ashobora kuba hagiyemo amafaranga ari munsi nk'ibihumbi 30-40 ati yishyuye Busingye se warangije atangira kumva ari umubari simubwire ariko urumva ko baduhaye hari ahantu ntabwo hamaze akanya gatoya baduhaye akantu kajyanye n'ibyo bashaka ko twumva ibyo baganiriye bijyanye na business mu Rwanda ntibabiduhaye ko ntabwo ari byo ntabwo ari mu nyungu zabo aba bantu bashaka ukavaringa hypocrisy ya aba conservative n'ibintu by'impunzi biri immoral niyo mpamvu bari abantu bakora biriya nubundi bagenda be-exposa amatweet abantu bari mu Bwongereza barabizi bo ndabivuga bakumva ibyo ari byo bagenda bashyira billboards ibyapa biriho za Twitter zanditswe na Boris Johnson bavuga ukuntu Brexit zaba a disaster n'ibindi nk'ibi n'abantu bashinzwe n'ubundi ku expose abantu ariko of course ntabwo bahuye nabo bamwita ko ari led by donkeys no ni fake businessman ibyo jambo narikunze cyane anyways ni umuti w'ibibazo pass simple du verbe passe inkotanyi na hoteli nobla ariko nawe ngo mbanza ngo nanjye namavuga ngo mu LGBT ngo ndavuga ngo wow ngo ngaho ngo wow oh my god broad daylight ngo ko navuye igifaransa ko ndavuga igifaransa ngo na igifaransa no sibyo mwumvise bumvise ari igifaransa wanjije Teddy Nobla naho Claudia Schiffer Busingye ni inka pe okay ashobora kuba agiye kubimbuga mu minsi iri imbere Kaonga ese uyu Busingye ni umunyarwanda mutubwire neza inkomoko ye nubwo yasebye igihugu azisubirayo iyo yavuye ni bwa mbere kubera ko yashutswe n'uriya muntu wa PR wa Kagame bashaka kubimubabarira ariko ibi bya kabiri kuba ari bubaye intandaro inshuro zigiri zo ku expose ibi bintu wibuke ko no kugira ngo rusizabanye nave muri gereza bishobora kuba byaraturutse kuri skandale kugira ngo bivemo bemere ko bamukidnapinze kandi nabyo yakoze ibintu bijya kumera nk'ibyo of course twaramutwaye twishinde niwe muntu watubwiye ibanga ati nitwe twishyuye indege yatwaye Rusesabagina ni guverinoma yayicatarinze kandi yari yamaze kuba coach bari bamaze kumutoza ibyo agomba kuvuga bamucoachinga gukora admission kwemera icyaha Jean Kaonga no Rukundo ngo ni ibambe James Rutaremara inkotanyi ubugome bwo kuneka abantu zajyaga zikorera abantu babonye abazirusha noneho ahubwo kuki batamushiriye inkumi ko arizo zizi kari akazi neza ubwo se hari icyo yasize inyuma icyo wamuha inkumi nizi niki utaha bazamushyira ndayana banabi Claudia wibagiye ko yavuze kuri Suwera I think namuvuze Suwera yeah I think so you're right nshobora kuba nabyibagiye cyangwa nabyanditse ariko wagombye kumbwira icyo ntamuvuzeho kuko nshobora kuba nabisimbutse Joel Higa hanyuma se Kaonga okay James Rutaremara ziriya mpunzi nibamara kuzizana Kigali bazazikoramo abasirikare babajyana muri M23 cyangwa muri Mozambique sinumva bavuga ko Cadette tumaze iminsi tubona zigizwe n'abarundi bajyana muri Itabara Ravina iryo ntabwo ari ijambo rimwe JP nirihe bavugaga Ravina Abraham Mahoro uribuke ko Ravina ntabwo mba mbisoma ako kanya mubivuga naho ko numva abazungu bakamejeje Kagame azabakizwa n'iki ko nyamaherezo n'ingoma ya Kagari iri hafi ya tukirwana na biriya byo Tshisekedi yavugiye muri diaspora na Kagame yarakwiye kureba ko hari wave ibibazo ntabwo haragera kandi ataratangira kampanye ngo urebe gusa DJP none se Makoro yavuze ko uri atari Busingye iyi ngine nayisomye Jean Kaonga ibibazo mu Rwanda nuko nta muntu ushobora gukora take over muri 2024 alternative politics politician bose bo hanze mu nihetere cy'ugazi RPF murebe ko ibintu bidahinduka hariya naho Rukundo Makoro iriya jambo nukoresha Busingye yene nayibonye ngo atahe Jean Kaonga buriya Busingye yari afite inyota mu murumba mwinshi inzoga zihita zimugeramo vuba bafite n'ukuntu bazi gutanga by'ibanze
ukabanza nyine uzi ko muri restaurant yewe nigeze kujya muri ibyo bita wine seminars. So muri wine seminars bakwigisha inzoga unywa nka appetizers, urumva, kugira inyota ukagira inzara. Bakakwigisha inzoga unywa n'ibyo kurya ari red meat, white meat, pasta n'ibindi nk'ibyo. So ariko n'inzoga za dessert, ibyo byose baba babimuhaye. Ni uruvangitiranye rw'inzoga nyinshi cyane zijyana n'ibyo kurya ari burya bla bla bla, kandi babazanye ahitamo usoma ugere gute. Ndakubwira ngo hariya atashye anezerewe avuga ati yeah, it is a meal of our lifetime, of my lifetime. Atazi undi nawe ukavuga ko this is a cover cyangwa this is a setup of my lifetime. Ambassador, igifu gikomeye, guverinoma y'u Rwanda. Wow. Oh my gosh. Nyiramo no Lavina Imana ishimwe mukorari ntabwo yavuze. Ziriya dosiye zindi mu kirari gukora irarayiwe ibye n'ibya M23, ibye n'iby'amashuri bafunze nta bindi. Biriya ntabwo ari leta, biriya ntabwo ari guverinoma. Ibintu bireba Kagame n'iby'amakuru. Imana ishimwe. First Lucifer utarabonye ikiganiro JP yakoranye na presidentienne, ubwo ndibaza ko akibabwira urimo baraza kubisoma. Tangira kuvuga Kawonga, tangira kuvuga n'akari muroranye. Manyinya we ndagusuhuje, Manyinya we ubone Kawonga nako. Boy Manyinya, ese JP abavuga ko Busingye yahunze buriya bari mu biki, bari ukuri koko? Well, umuntu wese ashobora gukora intervention nako byashaka, kuko nahunga agiyeho ndibaza ko no mu Bwongereza atariyo destination, kuko azaba ashaka compassion, kandi yavuze ko atagira compassion. Yenda hari azajya mu Budage, kubera ko numvise ariho banakoreye n'iriya ntuza ko mu Budage ho manza batarakolonije aba-Indian nk'uko yabivugaga ntiyabatutsi, ariko muri ashobora guhunga, ariko bazamwica bazamwitana. Bo ni Eugene Nyiridandi, iyo uvuga ngo wanga utugambo kandi numva ari wowe uvuga utugambo twinshi, ubwo nanjye ndiyanga Nyiridandi ntage Eugene aramaze. Nubwo nutwanye nako ndatwanga ntabwo ari wiyanga. Rukundo arabura gusaba amahoro agasaguragurika. Uyu nawe uravuga uriya muntu w'umupira. Bo shaka zimwe zishobora kuba zagiye hasi izabanje. Urabona ko zagiye hasi zise ziza. Komera JP ntudute nk'uko ejo wadusize muri studio. Nibaza aribwo ziza je pense. Ntabwo abubwira bose bumva ibintu uko ubyifuza ko dufite ubwenge bwo gusesengura. Wowe ari ukurusha ubusambo mufite what? Eugene Nyiridandi murahangayitse sha, kandi ntabwo haragera ubu ngubu. Noneho Busingye nawe ibyo twakabaye tuvuga barabituvugira. Tushatse twaraceceka umugani. Unshatse na YouTube nayifunga. Abaswa na Serayi bari kwitsimba bagenda Rwanda rugushisha. Ese buriya Busingye yize yabona ari muri ya mashuri fake mu Bugande. Murambabarira message ntabwo ziravangavanze, sinzi ko byagenze. Naho ntanagewe akamarira imbwa simbizi. JP tumirwa wa presidentienne ubwira ku izina ry'ifoga n'ifomangana bikwiriye cyane abadepite abasenateri. Christophe urakora ku commentaire y'ejo. Rukundo Busingye yari yanyoye ya nzoga yitwa yewe mu iyo ntago nyizi. Naho Nyiridandi we arimo arantuka, ntabwo nzi niba ari jyewe ibyo navuze ari wowe ubivuga, simbizi. I don't know, sinzi icyo nzira ndazirikiza kubera ko natoranyije the school ya Busingye cyangwa nawe uri Busingye. Kawonga biragaragara ko Busingye yari yaburiwe kabisa.
uzatubwire led by donkeys kudutohoreza niyo Busingye yarakundaga gutega agahene kuko arondogora nk'abamotari. Lavere sesigiyeho kamba natubwiye ko Busingye yari umusuwa. Our most honest man on earth. Anyways, Rukundo batinya ko Busingye bari mu modoka atarazi ko barimo kumufata amajwi. None se Rukundo urashaka kumbwira ko wari uzi ko bose bamufataga amajwi? Ni kutekereza? No, nta na hamwe yarazi ko bamufata amajwi. Ever. Hose nta na hamwe yarazi ko bamufata amajwi. Ni kandi ibyo bavuze ni ukuri. Nyesi banze na schedulinze masaha atarenga 2 kandi shobora kwanyabahinze niba ese uyu nguyu ngo niba ntari igicucu soma commentaire zanyu sizo ntasomye nizihe wanjije kuko nabivuze byose no kubwira Eugene Gasana gasobanura advise Busingye ko ashobora kubona asylum ko Kagame yatangiye gutyaza imbugita. Anyways, urabona ko yaba abandi mwagize musanga mufite yaba nanazimenye gana nkazisimbuka mutazi nk'ubutekereza nko kuntuka cyangwa kumbwira ibingibi bituma ngo ntabwo nabisoma. You killing me? Bintwaye iki se? Ariko rasaze cyangwa nibwo utangiye kuza wagira ngo nibwo bwa mbere uje kuri yicano. Ibingibi ntacyo bimbwiye. I will read it. Keretse ari ibintu biri offensive. Ibyo mbona ushaka gusereza abandi n'ibindi ariko nk'ibingibi ni wowe bigarukiraho. Ntabwo ibingibi genge mbitinya uzabaze rwose mutacoka Lavina nsabye imbabazi kukuvugisha cyane. Soma kuri Buwine Busingye wine. Buwine. So naho nanogo zina kwandika no busamunyiga. James Rutaremara Jeannette Kagame yara ubwo ni nyiri dandwe ndamuvanda ntabwo ndajya musimbuka. Keretse nasoma nakora commentaire reconstructive uje ku kiganiro tangiye uvuge yenda uvuge ati gino nta kibi yavuze nabyo mbisome ariko nuzana ibintu bya distraction. Kagame yarabwiye ngo birinde inzoga banga kumva none dore ibyo yabahanuraga bitangiye gusohora. Yep. Jeanne abategetsi bo mu Rwanda baranyije cyane. Busingye yarafite arrogance kandi iyo ari imbere y'akaga bari nka papi cyangwa se abari inka nako si papi. Mwana Mutego, merci JP, ibi ni byiza cyane barimo kwivamo gake kuhaje ukomereza aho iyi ni sensibilisation ifite akamaro gakomeye. Thanks Mwana Mutego, muhire ni nshongore genda. Nizere ko message ya Busingye yari gisambo. James Rutaremara Jeanne we. Okay, reka nze kuri nabonye afite wallet ayifungura Uganda ari we wishyuye ndavuga Busingye abo. Really? Shobora ko yatanze tips gusa ntabwo nibaza ko yaba yayitanze nta kuntu wamusetinga kuriya ngo ure wishyura yenda yatanze tip gusa cyangwa akavuga ati no I'm an ambassador my friend. Kireka tugabane basi. So ni wowe ngo uzapfa reka nkomeze ubanza. James Rutaremara biriya nibyo bita kurya no kwishyura. Ibiryo by'igiciro 1000 common wapfuye ari hose ariko kandi inzoga mwese muze gutunya umugabo ni amateke. Hari ubatubwiye ko hariya icupa rimwe rigura 7k 7,000 uburo ni nk'ibihumbi 8 by'amadolari ko ni amapaundi hariya cyangwa yavugaga amadolari I don't know. James Rutaremara umuntu utari uzi ko bazongara abagome gakomeza ngo abongereza baradushyikiye biragaragaye ko nta kibagira bagwirika urusyo bagwirika urusyo ngo muri kumwe ntubimenye. Excuse me. JP amaze guhanura ngo hallelujah ngo amen. Of course Lavina will you tell anyone? You won't tell anybody. Yeah, nk'akana k'ibyisukari kari gukora conversion kuri kagenzi kako. Yeah, bariho baramureshya buriya bagiye bamwongoshya muzane najya avuga ati now I'm dead. So yes JP nanjye nabitekereje ko iyi ashobora kuba operation ku decredibiliza gouvernement n'uriya Madame Braveman kuko Busingye yabarangije. We are conservatism nicyo bakora bari aba led by donkeys
barwanya biriya guverinoma yaba ibintu byanjye biragenda by'updating ukuntu mu buryo butari organize, ubu birongeye biravanze, manyinya, amaraso etc. ni kaonga deep look kabisa. Rukundo bwisanzure bwubahwe. Yeah, by the way Rukundo, thank you for saying that. Kubera ko nahoze ntekereza kimwe mu bintu bitari buhinduke nuko uriya Anthony yari yavuze ko yitwa Anthony Barnett n'uyu munsi arahari aho yagiye ntabwo azajya iwacu hari yari nka biriya ni bya bindi bya abanyamakuru nyine bavuga ikintu baba investigative journalist bantwari Williams immediately bagahita upfa. Jeune Nyiridandi ngo mwateye umutwe sinzi hano bavuga niba ari jewe Lavina Busingye Johnson crowned the most honest man. Oh, zao ni wavugaga the most honest man on earth. He broke the record. So tumuhe rero Guinness record ya honesty. Yep. Busingye ni umuntu mwiza afite inzira ze atabaramo abari mu kaga. Uno mutagatifu mwiza bamwe niko babivuga, ariko jewe ntekereza ko ari arrogance ahubwo Lavina yavugaga ugeraho ukaba warahaze ugahaga ntunatekereze nyine ibindi ukumva tewe Imana yawe ari Kagame sefini ukibagiwe ukasanga nta kintu kindi mbese kwagaciro. Lavina wabibonye ko buri wese agira bishop niyo mwongere wiwe. Sinjye nahuye na ariko Lavina njye ntekereza iki donc ukuntu what would I do with you muri kiganiro ukuntu ryosha show kibi bintu is jokes zawe ziri so on point. Ibaze buri muntu wese agira bishop niyo mwongeri wiwe. Busingye nawe yahuye na niyo mwongeri wo muri Malaysia kibiha veha. Yep. Yeah, kebo kajiwa mugarura. Rest in peace Busingye. Yagaciye kandi Prime Minister wa UK akomoka muri India nubwo yavukiye South Africa. Nibaza ko nuriya Braveman nawe ari haturuka muri India. Shami Busingye ariko yavuze ibiri byo biriya nabivuga muri press conference. No compassion in the UK asylum system. They should deal with the problems in Africa by empowering them. Ufite kubyumva kubwira abongereza ko batagira compassion uriho bazi ko bo ngo bashaka ngo abantu bazaba safe compassion kavuga ko ari pure politics. Are you kidding me? Nizere ko ibyumvise atari byo numvise yenda ufite video irenze itandukanye niyo twege dufite. Barbara Mayanja, we should learn something from that scandal. If you're around white people, never think they're your friends forever and they don't keep secrets at all. Well, you can make friends with them, but you have to be friends. Abantu dufite Barbara Mayanja, we have very good friends, but white people, good friends, very good friends. But then let's say black people, definitely, we live with them. They are our friends. Batandukanye na nibyo yenda utekereza. You might have a bad experience with the white people, but we do have good experience with them, most of them. So you say you're going to be used, cyangwa se you are okay, you are willing to be used. Of course, uzahura nabo ngabo n'abazakumanipira. I'm very sure ko ahangaha kuri forum, kuri chat room, bashobora kukubwira benshi batuye hanze ahangaha. They will tell you ko niba ufite a good white friend is the best aburuta umunyarwanda cyane. So do not judge them that way kubera ko maybe ufite a bad experience with them, but really they are great. They are very good people, most of them. Ariko hari abandi obviously nkuko no mu banyarwanda bahari bari so manipulative bashobora kugukorera ishyano nk'iryo bona. By the way, uriya jewe I don't even consider, I do not even consider bariya to be bad white friends. No, bariya ahubwo they are our friend. They're not bose bariya are led by donkeys and our friends. They are good friends. Those are the friends we need. Ntabwo dushaka aba brave men. No, unless
wavugaga ko iriya deal ushaka ko batayikoma mu nkokora mayanja, kandi I know that's not your position, kubera ko urwanya akarengane muri commentaire zawe, so twebwe we welcome these comments. Ariko I can tell you yuko biriya I will be a friend, I'll make friends with the lay-by donkeys. Definitely. Rukundo, ikiganiro cyawe cy'ejo na Prudentienne cyaransekeje, gusoza yarangiza. I'm sorry. Eugene Nyiridandi, by the way, cyakora nanjye naratunguwe mu by'ukuri kwabeshya dabi, ariko ntabwo nshaka kuba kuri cya kiganiro kubera ko turi ku bindi, ariko nanjye naratunguwe. Eugene Nyiridandi, ibyo mvuga ntacyo bibatwaye, obviously, of course, bibatwaye iki se nyine? Hari icyo bibatwaye se? Erega si mwebwe, who are you, by the way? When you say ngo ibyo uvuga bibatwaye iki, who are you? Mwebwe bandi? Cyangwa se, who tells you ko icyo nshaka ari kugira ngo bigire ibyo bibatwara? No, we are informing people. Abantu baraba informed. No ku expose the junta, bariya abantu baba amabandi y'Ikigali. Ni buri mumwe muri bo, of course, hari icyo bigutwaye. Uzumva hit, niba utarayumva, wait. Ariko sinzi niba uri Kagame, I'm very sure, we aho bimukorera hazi. Yes, ni Shaka Paul. Murakoze cyane ku makuru meza sengwi duhaya, kaza zindi kashobotse, rugiye kera ruhinyuza intwari, mubareke tu, I agree. Abaye umukono birarangiye Mitra Rose agiye mu bwami bwanjye. Naho Rukundo, you just laughing. Eugene Nyiridandi, ujya kuvuga ko yapfuye, simbizi nibaza ko ushobora kuba ujya kuri channel zimwe ugakora commentaire zimwe ku macana yose. Nyiridandi, nizere ko ibyo bivuga byo gupfa kwa Kagame, sinzi naho urimo gusubiza bya Kagame no gupfa ko, sinzi niba ari Busingye. Kagame twamuvuze harya, ntabwo tujya tuba ko Busingye yapfuye, nta nubwo n'undi nawe tujya tuba ko yapfuye, so I don't know what you're talking about. Ngo muzongera muhundagaza amajwi, nakubwira iki? Niba munayamahundagazaho nabyo simbizi. Jeanne, so funny, uri FPR arashaka gutanga amasomo ya democracy na compassion kandi nta na kimwe bafite. 12 refugees killed, and so what? I know. Kandi abo nibo birirwa mugenda inyuma disi. Vedaste Ndereyimana, wibuka Karugarama avuga ngo ibyo batamutumye ko shebuja yamugenje na Busingye nicyo kimutegeka. Naramuka agiye, of course. Lavina Kiki, ntabwo nzi ibyo uvuza ahangaha. Kagame ni Kingston, ibintu byanjye byamfanye. Kagame azongera gorore Busingye amumeneye ibanga, bazasangire black niba ari Wiyane Busingye. Rukundo aramubwira Lavina. Vedaste Ndereyimana, Karugarama ko byagenda cyavuze ibyo batamutumye, ndumva okay, ndabona Busingye yarakwiye guca cyenge akaba nka prote uko yanyereje kuva Ethiopia bamuhamagaje. Vedaste ibyantuza bijya kera sinabyibuka. Nako Lavina ati tubwirire Busingye ngo turamukomeje, kandi niba yagize akabazo ka diarrhea hari umuti witwa gastrogel yagura ukaba wamufasha. Ubu ngubu buwine turamuha amwe, tunafite buwine aramuha. Ndabizi ko ngo ameze bimeze nabi cyane kwa Busingye. Urakoze kutubwira muri twumva. Imana iguhe umugisha. Urashaka kuvuga iki? Common, hari ubwo harya mbaho n'ibintu bitazi, cyangwa uravuga kubera ko nagiye mbivuga mbikoraho summary gusa. No, ngo niba atari banga nahunze iki? Icyo ni ikiganiro cy'ikindi gihe. Eugene, nakwifuza ko uzaza kuri Zoom tukabiganiraho niba ushaka ko nzayiguha. JP, ndagusuhuje. Hari message yanjye itabonetse, ariko Busingye ntabwo yexpose kaga kubera kashe gusa, ahubwo uriya mugabo yerekanye ko izo mpunzi zigiye mu Rwanda yazijya bino bihugu bya Kagarara ati apu. Okay, i Rwanda
yazibye bino bihugu. Iyo message ntabwo nayibonye, hari ibintu byavangavanze mugani banza hari ibintu bisigaye bivanga ku buryo uko narangije ejo ikibazo Amb.Busingye the potential next president of Rwanda, nabyo nibyo azazira. Ibyo nabyo nanjye navugaga namwe ngo ntagenda cyane ngo nta bumuntu tu. Anyways, ibindi byamfanye niba hari umuntu ntasonye message ye uze kumbabarira, byagiye bivanga, harajya mu izo hagati izindi zikabanza, ndibuka ko arizo nabonye mbere ntakibona. Amani X uramukeneza, nanjye mu by'ukuri reka mbasezereho mbashimire kuri kiganiro twabanyemo. Ejo turi kumwe, nzabagarukira kuri eta yo mu karere, umutekano cyane cyane ko no munsi numvise bihari. Nabonye iyi nkuru ya Busingye cyakora ariyo yashimije internet. Reka mbabwire abantu bamaze kureba iyi video, apana iwacu turi 2800, ariko ndagira ngo turebe, ndashaka kuvuga kuri iriya video iyi ngiyi ya Busingye, mbabwire cyakora nshimye ibyo uyu avuze, nubwo ari tweet itari yakuri ikiganiro ngimutindi mu mutima tumye ndarambabaye kabisa, yingegera ngo bayibaza icyatumye bica impunzi zacu ku Kibuye, isubize ngo no muri UK barasaba no koko, none se mwabatindi mwerekeye u Rwanda yagiye mu marushanwa na UK ikurasa impunzi. That's a good comment. So ndabona bagikomeza kuvuga ibya muri Congo bya ntambara zo muri Masisi, ariko bakavuga ko muri Munyamitaba hakomeje kumirwano Kirorirwe. Ubwo rero ndagira ngo ejo murabyumva ko ari byo nzaba ntindaho cyane. Gusa nashaka kubabwira iyi video ya Led by Donkey, abantu bamaze kumva iyi video ni miliyoni, imaze kugera miliyoni 4. Twatangiye iri muri 3.6, so ubu ngubu imaze kugera miliyoni 4. Oh, that's beautiful, that's wonderful, that's wonderful. Ushime kubera yuko inzira donc campagne dushobora gukoresha imbaraga nkeya dufite, ariko ntabwo ushobora gutekereza ko ikintu nk'iki ngiki gishobora ku expose aka karengane n'abo bantu bitoka ari abakozi ba Kagame. That's wonderful, that's great. Anyways, mureke rero mbasezereho bavandimwe twabanye muri ikiganiro. Ndibaza ibi Eugene urabeshya cyane, ntabwo abarundi bakubiswe, ahubwo ndabona bisa nkaho M23 yahuye n'akaga, kuko n'ubu iyo territoire bashaka gutwara batayibonye. Ibyo bindi bya Nyamitaba nzabigaruka hejo, kuko ntabwo nshaka kubaha utuntu dutoya two mbonye. Murabizi ko dusanga tubigenza ahangaha, ngomba guhamagara bakampa amakuru avuye kuri terrain, agasupplementing akongerera donc ayo nasomye kugira ngo nkonfirme mbere yuko nyatangaza. Ari nayo mpamvu dukora investments mu nkuru, apana gusa gusoma ibyanditswe tukabiheraho. Reka rero mbabwire na hejo mugire weekend nziza, nubwo irangiye abagifite amasaha nkandi makeya nkanjye, ntabwo nayo ntinda twari kugira abantu benshi, ariko reka tugarukire ahangaha, tuzahere ahangaha tugarukiye. Ejo tuzaba nshobora kubashyiraho n'iriya video yindi Busingye arimo n'ubundi adekona avuga ibya, ariko bari bamutoje nene nanjye ntabaye fair kuri we. Naho ubutaha rero turi kumwe. Busingye abaye adukoreye umuti, abaye opoza mu by'ukuri, nubwo ari uw'ijoro rimwe, ariko nibaza ko ashobora kuba akoze ahantu twari kuzakora igihe kingana n'umwaka. Iriya diplomacy ntabwo twari tuzayigeraho, ntabwo twakuzigera dukorera diplomacy mu Bwongereza. Hallelujah. Reka mbasige rero na hejo.